Здрасте, здрасте, сейчас секунду, попейте возьму и приду. Сейчас. Забыл просто, смотри. Hey yo, what the fuck? Спасибо, Феликс, за тир 2. 10 месяцев, леди и джентльмены. Короче, рассказываю. Пришла сегодня в гости сестра ко мне играть в Left 4 Dead. Я подключил по локалке два наших компьютера. Сохранил, и было довольно трудно сначала с ботами играть. На сложном уровне сложности. Не на нормале, на сложном. Она попросила сложный. Я позвал Бочонка и Феликса, короче. Я сказал сестре, что это реальные люди, и там такое началось. Я еще так не смеялся никогда в жизни. Я сначала было очень интересно, почему у Бочонка такой никнейм, типа Бочонок. Я спросил. Потом я научил ее писать в чат. Я ей сказал, что типа чат есть. Научил ее писать, она там писала в чат. Потом мне стало интересно, что будет, если просто начать стрелять в них, типа там в тиммейтов, типа. Она в меня начала стрелять, то есть в Бочонка начала стрелять. У нее Бочонок был самый лучший друг, если что. Просто он в чат ей ответил, потому это самое. Был ее самый лучший друг. А Феликса она назвала Филипп. Потому что, типа, он ничего не писал в чат, он Филипчик, типа. Это такой ржач. Мы еще под конец играли этот самый мрачный карнавал, и она в конце сожгла Бочонка, короче, в этот фейерверк. Она сожгла Бочонка в фейерверках. Фейерверк под него кинула, сожгла его. Она говорит, это самое. Почему этот Филипчик, типа, без нас уехал? Он постоянно сам гуляет. Я ей начал объяснять, типа, что... Ну, мы бы не выжили бы, если бы он не побежал бы к вертолету. Там не было вообще других вариантов. Потому Филипчик виноват. Кстати говоря, отходя от этой темы, здравствуйте, Шалопай, да, здравствуйте всем, кто пришел. Ну, было весело, спасибо, что провели время с моей сестрой, потому что надо было, действительно, там с ботами было невыносимо играть на уровне сложности. Надеюсь, она хорошо себя показала в 14 лет в зомби-апокалипсисе. Она там и научилась и лечиться, научилась делиться медикаментами, научилась стрелять, там я там научил ее, научилась названия, научилась. Научилась названием инфицированных, выучила название персонажей. Что вы делали, что вы сестра приходила ко мне в гости, мы играли в Left 4 Dead вместе. Никого в онлайне не было, вот я позвал Бочонка, позвал Феликса, они зашли, мы вместе все играли вчетвером. Я с сеструхой был, и они вместе тоже. Типа так.
Мне понравилось, когда там тот момент был, когда мы играли на карнавале, 4-й уровень вроде, в переход на концерт. Я забегаю в сейф-рум, а там танк стоит. Я такого никогда в жизни не видел. Вы видели мое лицо? Она смотрит на меня и говорит, что случилось? Что случилось? Почему мы умерли все? Я говорю, там в сейфруме был танк. Я еще прям заспамил жестко, так знак вопроса в чат понажимал. С таким геймплеем, вот когда типа общение в чате, когда кто-то рядом сидит типа по локалке, я себя буквально вернул в 2009 год. Может быть даже раньше, или больше, наоборот, 13 какой-нибудь. Было довольно прикольно. Хорошо поиграли. Очень сильно есть, как сказать, наблюдал различия между, типа, моим восприятием видеоигры, да, и как сестра. Она что-то там пытается... она думала, типа, что если в сигнализацию в машинах стрелять, то зомби, типа, сбегутся на машину, а не на всех. Типа, орда не призовется, просто зомби отвлекутся на сигнализацию. Пришлось ей объяснять, что, типа, это не так. На самом деле, она просто орду призывает. А она меня еще троллила из-за того, что типа на Элиса похож. Она постоянно шутила по поводу того, что я типа Элис. Это до того, как вы еще присоединились к нам. Это было. Это мы на Умерсе играли, вы же пришли на последние 2 карты. Не, на последнюю карту вы пришли. А мы до этого же играли еще предыдущие 3. Ну, короче, неплохо посидели, вот что я хочу сказать. Теперь внезапно смена темы. Я вспомнил, что я смотрел вот этот вот видеоролик сейчас. О, вот этот вот. Мне он не нравится. Не знаю почему, он мне не нравится, пиздец. То есть... Скоротать время нам поможет... У Субгейм вот эти ролики по спидрану в деталях, они какие-то, если честно, для зумеров, реально. Все мы смиренно ждем выхода GTA 6, и скоротать время нам поможет... Ну, в конце концов, ломать ремастеры для спидранов... Вот этот чувак, я его убью. Дело не только не зазорное, Я его но и уничтожу, вполне я его простое, уволю. Оно сломано уже до вас. Так что давайте разберемся, почему слушаться игру затея глупая, как устроиться Ладно, он не виноват, виноват вот этот чувак. шофером для своих убийц, для чего нужно кастомизировать авто бензопилой и чем надо трясти, чтобы распугать дорожный трафик. Пристегивайтесь, остановок не будет. Прохождение ремастера Vice City, как и любой другой игры серии, потребует в первую очередь оптимизацию маршрутов и выбор правильного порядка миссий. Плюс, разумеется, немножко маленьких скипов и один гигантский. Но никаких читов, все честно. Да и едва ли бы я вспомнил читы без своего листочка с кодами. Итак, самое первое правило... Как будто мне нужен листочек, чтобы вспомнить читы Vice City. Самое первое правило спидрана ремастера заключается в том, Прикиньте, этот человек написал ему в тексте, чтобы он это зачитал. Вот чтобы вот это смешно звучало. Я не понимаю этого немножко. Этот абсолютно бесхитростный трюк эффектным Здрасте, образом Спун. будет сбивать спавн трафика. Чистые дороги, довольный спидранер. Подъехав наконец к отелю Ocean View, мы абсолютно игнорируем подсказки геймдизайна. Вот этот вот кружочек должен ввести... Спасибо, Влад, за 24 месяца, Tier 1. Чтобы пройти Vice City с закрытыми глазами. К тому же это, так скажем, заряжает еще один глич, который выстрелит позже. Поэтому да, забегаем в отель и поднимаемся в комнату, пропускаем кат-сцену и выбегаем обратно. На выходе из очередной кат-сцены нажимаем Sprint и F, это позволяет сразу после оказаться уже верхом на скутере. Неоднократно повторять... Ну там не совсем же так, это позволяет бежать во время того, как фейдаут делается, чтобы сесть на скутер, потому F и Shift. Подбегаешь к скутеру, нажимаешь F. Ты на скутере уже потому, что ты на него сел. Скорости седлания байка должна быть равна скорости спешила. Не, инвайта не будет, нет. Будет для прemonition. premonition. В ноль, надо слегка притормозить, нацелить в стену и за секунду до превращения в блинчик нажать на выход плюс приседание. Так как столкновение происходит не слишком быстро, скутер сбрасывает скорость до нуля, а Томми спокойно слезает с мотоцикла без анимации падения. Бросили мопед, легкомысленно променяв его на байк, но как своего рода мотоциклетная профурсетка, и его мы тоже вскоре променяем. PCG 600 самый быстрый двухколесный транспорт. Каждый раз будем делать выбор. Я не понимаю, зачем... То есть... PCG
600, но Вот как своего рода дизайнер вот здесь. профурсет, Сори, конечно, стоп-гейм. Вы не хотите меня нанять вообще? Ну, себе к себе. его мы тоже Тут вот просто какая-то рандомная вскоре апбит музыка поменяем. делает. Вот тут PCG сразу 600 становится самый какая-то быстрый другая. двухколесный транспорт. Каждый Тем более это не тот PCG, это PC раз 1675 будем делать какой-то. выбор в его Из GTA пользу. 5. Проворачиваем фокус подобно тому, что сделали минуту назад. Царапаем стену, сбавляем скорость и в момент спешивания нажимаем C, чтобы персонаж сразу мог побежать к метке задания, а не стоять доли секунды на месте. Словно призрачный гонщик продолжаем сумасшедшую езду и прочие фильмы с Николасом Кейджем. Ничего И перед себе, тем, кстати, как на самом деле, решительно чувак вмазаться спидранер в едет. клуб, неплохо бы в последний момент спрыгнуть с байка. Вы как бы и в клуб зайдете, и мотоцикл автоматом припаркуете, тот нам еще пригодится. Сейчас нам надо найти повара, поговорить с поваром и убить повара. Найдите в этой цепочке лишний шаг. Вы самое слабое звено. Прощайте. Так что просто на полной скорости сбиваем повара и не размениваемся на Это поболтушки. музыка. Вместе с Лэнсом приезжаем к отелю и. Так как катсцена рядом не была активирована в начале игры, она ломает диалог с Лэнсом, так что можно сразу нестись вперед, экономя время. В миссии напугать присяжных нам надо сесть на скутер, а по пути как можно быстрее пересесть на PCG 600, самый быстрый мотоцикл, да, но... Вообще, это активирует бонусную миссию на скорость, но статус on mission, то есть на миссии, делает этот байк обычным и совсем никак не бонусным. Штука очевидная, но пригодится в понимании дальше, мы к этому обязательно вернемся. По заданию надо запугать парочку присяжных и их Да, я помню, я играл в число эту игру. 4. 4 выстрела на машину каждого, и месседж будет доставлен. Дальше миссия с беспорядками. Надо подорвать 4 фургона на парковке, а для этого открыть ворота, а для этого устроить дебош, а для этого переодеться в одного из рабочих. Ну вам самим-то не смешно? Конечно, в топку монтаж с переодеванием. Он остался в фильмах 90-х. Едем сразу к точке и стреляем в бочки через забор. Ничего Далее себе задание, там. ждем важного Спидранер, звоночка, конечно. откашлять вопросики. Можно сделать А это чё не ближе раннер к они метке показали? задания, а можно спрыгнуть с мотоцикла по пути, ответить на звонок и пока идет бубнёж, Они разбирают, раннер погоди, я бежит только рядом сейчас понял, они стоящего раннеры мотоцикла разбирают, но не спокойно назвали его доезжает до никнейм. точки. Кто бежит, не... Для убийства Гонзалеса нам надо немного думать Орнал, после чего седлаем байк и рвем от копов. Не В конце слишком резво. скажут. Для начала снимаем звездочку через бонус, а затем вас хотят обучить механике перекраски, Зачем? чтобы уйти Кто от это преследования. Но, придумал в принципе, конце с одной говорить? звездой можно ехать сразу на следующее задание. Сама Почему он не сказал, сегодня мы будем сегодня будем рассматривать ран, вот такой-то никнейм И человека. ждем, когда он Разве- начнет поворачивать голову. Можно пропускать кат-сцену. Еще немножко думать Орнал, забираем кейс, а байк уже тут как здесь. Уезжаем сдавать задание. Ловко зум. подобрав Лэнса на другом задании, элегантно срезаем через окно и Это доезжаем красиво. до следующей точки. На точке ждем кубинцев, что, впрочем, не помешает в этот момент сбегать за гранатами в укромном месте здесь. Они пригодятся чуть позже. Погоня на мотоциклах — очередная глупость. Почему бы просто не пристрелить гонщика и спокойно не забрать чемодан? Нам нужно в особняк Рикардо Диаза, но путь туда, Red ну, Nose. понимаете, закрыт из-за штормового Ну, потому что сейчас будет скип. предупреждения. Ой, как удобно. Поэтому слегка ускорим этот процесс легкой манипуляцией. Заезжаем на ворота, засовываем голову за текстуры и слезаем с байка. Это выпихует Томми аккуратно на остров, и Диас уже звонит по рабочим вопросикам. Сейчас Я не будет знал об лифт. этом, кстати, Нужно прикольно. будет обнаружить, погнать по крыше, а затем отследить до логова одного из членов местной банды. Но можно и хитрее. Забираемся на крышу и активируем кат-сцену. Слезаем с крыши, пусть сам там убегает, а затем садимся в машину и едем к самому концу здания. Взрываем бочки, которые бандит взорвал бы сам, чтобы подтолкнуть нашу цель дальше по скрипту. Теперь, бандита должен подобрать шофер, но мы встаем туда, куда тот должен Ремастер паркануться. неплохо. Спамим, Ремастер чтобы выглядит сразу именно у после Vice кат-сцены City выкинуть неплохо. шофера нахер и паркуем Это тачку самый водительским более-менее местом на стене. ремастер, если Шофер на что. взводе за такую дерзость и попытается нас убить. Второй пилот же еще не успел включить агрессию по скрипту, поэтому особо не жалуется. Еще нюанс: если убить шофера, то его место по умолчанию занимает как раз нужный нам второй пилот. Но если тут же самому занять водительское кресло, то бандит услужливо присядет рядом и убедительно сделает вид, что вы-то и есть его шофер. Все, что остается, самому по памяти довести новообретенного друга до логова бандитов. Этот лансфлеер. Кто-то монтирует. Ребята, из топ-гейма, это 2022 год. Почему аутлайна здесь на мышке нету? Провернем глич с телефоном. Спамим Гляньте на... ПКМ, чтобы ответить. Гляньте, как плохо она вырезана. Ну Ускоряет что это? анимацию взятия трубки. Ответив, сразу нажимаем кнопку смены оружия, и теперь можно свободно передвигаться и одновременно говорить по телефону. Это позволяет взять снайперскую винтовку, пригодится позже, и добежать до следующего задания. На вертолете летим в логово У чувака, бандитов, который ранит где игру, расстреливая всё, худ что движется, сделан лучше, но чем у них в спешившись, монтаже. напротив, не тратим патронов. Вбегаем в У него полный стрелков инпуты, дом и сразу же летим наверх за чемоданом. намного лучше виднее, Куда чем они святое. показывают. Жизни должно хватить ровно на эту экстравагантную пробежку. А после поднятия сразу кат-сцена.
После миссии загружаем автосейв. Так быстро Инфернус у особняка Диаза заспавнится наверняка. И чтобы сесть в машину, надо немного Здравствуйте, думать кибернище. орнул. Просто Я смотрю... без анимации открытия двери погрузить свою тушку Как быстрее. это сказать? Дальше Разбор миссия в спидрана. клубе, где нашу цель надо отджоилить клюшкой. Или, разумеется, даже не заходить Шутка в про клуб, а The Last of Us поставить 2. хедшоты свежеподобранной винтовки. Наконец-то то, чего вы так долго ждали, то, ради чего и затевался разбор. Бесподобная, легендарная, непроходимая миссия, да чё там такого сложного с вертолетиком. И как бы ни было печально, но Шрифт ничего не тот. интересного тут нет. В миссии двойной удар нет, серьезно, вообще ничего интересного. В миссии двойной удар и с самолетиками тоже. В миссии двойной удар нужно убить лидера гаитянцев. Мы же переодеваемся как кубинец, чтобы развязать межклановую войну. Так что важно быть Здравствуйте, картавый замеченным. пират. Что ж, все Через просто. ржака Мы было. машину Да я уже здесь рассказал. собираемся, Я даем с себе сестрой заметить, играл, убиваем там бочонок лидера и Феликс с гаитян. нами играл. В Сестре просто следующей очень миссии весело Томми было. должен нахватать пакетов с наркотой. Но за каждый пакет вам будут начисляться звездочки полицейского преследования. Что на самом деле не так уж и плохо, ведь это отличная возможность угнать служебный автомобиль. И сразу после миссии он нам очень пригодится. Потому что будет миссия с вернемся магазином, к статусу On Mission. Если его значение равно нулю, то игра считает, что вы не на миссии, и вы можете принимать звонки, покупать недвижимость, получать задания. Эти обзоры вы из спидранов, свободный которые человек. диктор с листочка Если его читает. значение Да-да-да, равно да. единице, то вы считаетесь занятым делом, будь то основная миссия, бонусная активность или работа таксистом и полицейским. В этот момент вы подневольны и не можете ничего покупать, начинать новые миссии и так далее. Что мы делаем? Мы берем полицейскую машину и ставим ее аккурат рядом с бонусной миссией буйства. Наша задача сейчас начать полицейскую подработку и в тот же момент подхватить буйство. Если вы сделаете все быстро, то наслоите две активности друг на друга. У вас будет статус ОМ1, но выключив полицейскую подработку, вы получите статус ОМ0. Теперь мы официально свободны... даже когда будем на миссии. Чем это поможет? Это позволит нам взять миссию, когда мы уже находимся внутри другой миссии. Экзибит, подожди, сейчас сложно. Нам нужно определенное задание, до него еще придется дойти. Сохранив при этом статус ОМ0. Для этого продолжаем подбирать буйство прямо на заданиях. Если задание завершится, а буйство закончится, мы потеряем нужный статус. Мы как бы выстраиваем мостик, чтобы протянуть статус через миссии. Нужное нам задание — это троянский вуду. И вот что вам необходимо знать. Еще оригинальная Vice City была устроена так, что игра прогружала не саму миссию, а нужное под нее количество кода. В Vice City Definitive Edition эта маленькая особенность сохранилась, потому что таланты из Groove Street Games куски кода оригинала просто взяли и скопировали, минимально подредактировав в определенных местах. Ну это же графический Собственно, у апдейт, а Троянского Вуду не... есть свой размер миссии, он загружен в игру прямо сейчас. Он, конечно, И где-то плохой, в этом но вы куске сами кода понимаете. есть определенная реплика, занимающая нужную позицию. Нам нужно заморозить ее. Делать это так. Когда наш напарник Пеппа говорит «Окей, in you go», мы выходим из машины. Так как формально мы не на задании, то мы можем получить звонок. И получаем. Подобрав и сбросив трубку, мы не дадим высказаться ни звонящему, ни Пеппа, и игра повиснет в этой позиции кода. Погодите, Rocket Science еще впереди. Как вы помните, у нас статус ОМ0. Он позволяет взять и начать новую миссию прямо сейчас, прямо посреди текущей миссии. Пусть такой миссии будет, ну не знаю, покупка старой лачуги. Да, покупка в коде игры тоже интерпретируется как задание. Так что мы летим к лачуге с Кумоль, покупаем ее, и миссия выполнена. Но она же такая коротенькая, насколько велик кусок кода, который был выделен под нее? Правильно, он микрокоротенюшный, но у идущей параллельно троянский вуд, Ну, то есть он выполнил огромный. миссию. И тот Скопировал, статус, правильно? на котором мы остановились, сильно за пределами миссии покупки. Правильно, По он факту выполнил говоря, он миссию. далеко за пределами даже соседней миссии, записанной в коде игры. А это самое-самое предпоследнее. То есть, еще раз, купив скумоль во время троянского вуду, вы переходите к состоянию «предпоследняя миссия пройдена». Ровно то же самое было в я Vice понял, City, но прикольно. из-за того, Прям что искусственные полуигры разрабы скипать, ремейка копипастнули код лишь кусками, работает это в других местах и гораздо дольше. И приезжаем в поместье Диаса и протискиваемся Это в щель музыка между героическая, текстурами, конечно. потому что очень хороший ремастер. И ждем появления Лэнса, не вертя башкой по сторонам, чтобы не спавнить волны противников. Красиво, что там, где в оригинале Лэнса приходится гонять по коридорам, в ремастерах Томми Версетти может просто немного думать Орнал. Поднимаемся на ступеньки к появлению Сони и Перекопанешь. заканчиваем игру. Мировой рекорд поставил Милли со временем в 52 минуты 56 секунд. Слава И богу. это только Vice City. Наверняка вам интересно послушать и про тройку, и про Сан-Андреас, поэтому пишите в комментариях. Вообще, пишите что угодно, пишите много, это Ставлю поможет лайк. Ставлю лайк. Это самое. Есть ссылки на раннера, есть ссылки на... Погоди. Комментарий, обсуждение, игра на сайте. Мировой рекорд. Помощь с разбором. Лешенька Виво.
Нахуя они дают ссылку на YouTube, а не на Twitch? Йоу. Дайте ссылку на раннера, на speedrun.com. Там кто-то писал, СПК вроде писал, что они выпускают по ролику в день. Нет, неправда. О, легенды происхождения игровых терминов есть еще из топ-гейма. Поразительные игры 2021 года. Но почти гарантированно победителем в поединке становился тот, у кого оказывался чертов меч. Обычно, утверждаю, эта история слегка мрачновата. Дело в том, что под конец войны настроения в рядах американцев были, мягко говоря, упаднические. И тут они придумали Нечеловеческие Лумау. условия, ужасный климат, большие потери, а также противоречивые решения руководства привели к серьезной дезморали личного состава. В связи с этим, довольно рядовым инцидентом стало убийство солдатом-офицера при помощи осколочной гранаты. Причин для подобного фрагинг опять же называется. хватало. Нежелание выполнять самоубийственный приказ, наркотики и алкоголь. Погоди, плотно это вошедшие откуда в слово фраг довольно пошло? рядовые, мягко Серьезно? и для того вопросом, а что будет, если вбить его в переводчик? Потому что в Вы что, издеваетесь? Это же из Квейка пошло, нет? противном без морали лично американцев, утверждаю, эта история слегка мрачновата. Дело в том, что под Это конец из Квейка войны пошло. настроение в рядах Причем тут фрагинг офицеров во Вьетнаме вообще? И Кто хотя это схема придумал? звучит претенциозно What the надуманно, fuck? обоснованные причины так все усложнять у солдат имелись. Начнем с того, что уже в то время существовавшие экспертизы позволяли определить, какой пулей был застрелен человек, из какого оружия, и вычислить траекторию выстрела. Граната могла неудачно выскользнуть из руки, срикошетить сейчас от Вудса взорвет. препятствия, либо расторопный гук мог успеть вернуть ее обратно отправителю. А следовательно, риск понести наказание за такое убийство оказывался значительно ниже. Потому, возвращаясь к фрагингу, думаю, нетрудно понять, как со временем это переросло в термин «фраг». Но остается это другой неправда. вопрос. А с какого момента понятие популяризировалось непосредственно в играх? И, как оказалось, однозначного ответа А, с на World of этот Tanks вопрос это все? нет. Да? Или что это за Существует игра? лишь множество теорий, ссылающихся на Quake, Unreal и даже более поздние мультиплеерные игры вроде CS. Однако, лично мне, наиболее правдоподобной кажется версия с Doom 1993 года. Во-первых, потому что именно в этой игре появился первый супер успешный мультиплеерный дезматч, положивший начало как Но в киберспорту, Quake пишется... так и большинству В Quake основных пишется жанров фрагт, занятий вроде, когда в ты целом. убиваешь кого-то, А если я правильно во-вторых, помню. в использовании данного слова здесь даже есть некий Или тут определенный тоже есть? смысл. Несмотря на то, что в игре нет гранат, а большинство врагов компании Демоны из Ада, в сетевом режиме вы сражаетесь точно такими же десантниками, как и вы, убивая которых, зарабатываете очки и при этом остаетесь безнаказанным. То есть, в смысле делаете тот же фрагинг, правда, без взрывчатки. Но давайте уже Как отвлечемся это от работает спама вообще? и Кто- поговорим о чем-то более веселом. Например, о спаме. В повседневной жизни мы армейские пайки и питание. По воспоминаниям очевидцев, едва ли не каждое второе блюдо в рационе было спэм. Помимо этого, консервы в немалом объеме поставлялись откуда спам? в Лизу в СССР, а в информационную Это правда. То, что он говорит, это правда, да. знает каждый. Это те штуки, из-за которых вы проваливаетесь под текстуры. Да-да-да, откуда? Вместо калькулятора использовалась логарифмическая линейка, а компьютеры были немного больше привычных. К слову, один из таких как раз находился в Гарвардском университете. Именно на нем команда молодых ученых из бюро артиллерии Ох, откуда пошел троллинг, вот мне уже интересно. долгие годы главным бичом социальных сетей является троллинг. Вот интересно, откуда пошел троллинг. Опять же, слыша это слово, многие наверняка проводят ассоциацию с гадкими скандинавскими монстрами, живущими под мостами, питающимися заплутавшими хоббитами, а по вечерам пишущих гадкие комментарии в интернете. Задумка, как всегда, неплохая, но вот правда, сука, бывает суровой. Судя по найденным мной материалам, первоисточником термина является вовсе не очередной сеттинг для бесчинств Кратоса, а скучная рыбалка. Все дело в том, что троллинг, как оказалось, это такая техника рыбной ловли, при которой леску с наживкой тянут по воде, тем самым раздражая рыбу и вынуждая ее напасть. Согласитесь, звучит довольно знакомо. Нет. Принято считать, что наиболее близко понятие троллинг в качестве издевки стало массово применяться приблизительно где-то в 90-х годах, в виде эдакой замысловатой шутки для умников. Выглядело это примерно так.
Кто-то из грамотных людей выходил перед слушателями и на полном серьезе делал максимально абсурдное заявление. Настолько, что большинство сразу Маленький понимали, троллинг рыбы. это стёб. Но не новички, которые, услышав нечто достаточно вопиющее, тут же вступали в полемику, дабы продемонстрировать свой интеллект. И под оглушительный хохот доказывали его полное отсутствие. С развитием социальных сетей и массового доступа к интернету забава также никуда не делась. Троллинг продолжил развиваться. И хотя из-за созвучия слов многие предпочитают на его представлять гадких монстров по ту сторону монитора, глядя на то, насколько мемнее, злее и токсичнее становится подобный юмор, нельзя отрицать, что в этом тоже есть некоторая доля правды. У меня же на этом на сегодня все. То есть... Кто это придумал? Ну вот реально, вот кто реально взрослый человек подумал такой, написал, наверное, знаешь, в Яндексе своем, там в Яндексе он любит, я видел сидеть, написал, что такое троллинг, и там типа рыбалка, первый форум, заходит, там чувак спрашивает, мужики, как правильно троллить рыбу? Он такой, во, все, и тут мне все стало ясно. Вот что это значит. Я-то думал. Ну люди. И это ж смотрят, кстати. Это люди смотрят, если что. Вообще никому не советую смотреть стоп-гейм, это какой-то вот удел рядового пользователя интернета такого, знаешь, типа для норми. Это не based department, я бы сказал. И вообще не стоит смотреть каналы, в которых видео, типа, хорошие нужно отбирать. Типа, там есть хорошие видео, есть плохие. Мне кажется, такие каналы смотреть не стоит, я думаю. Истории серии есть хорошие некоторые. Я сказал, что я сказал. Я остаюсь при своем мнении. Хотя бы мне, когда, знаете, что-нибудь говорю на этом стриме, мне никто текст не пишет, по которому я зачитываю. Василия Гальперова я бы уничтожил вообще. То есть за обзор за Шинму я лично нашел бы его и убил бы его. Мне обзора на Шинму хватило. Я Гальперова вообще не воспринимаю серьезно теперь. Как можно быть человеком, который в видеоигры играет на постоянной основе и относиться к Шинму вот как к продукту какому-нибудь, типа, о, я вот запустил игру за $15, игра за $15 должна меня условно развлекать, то есть там нету никакого, ни авторского замысла, да, там вот через призму автора не прослеживается, вот если брать пример с Deadly Premonition. Zach, how about we grab a bite to eat? Not even I can think straight on an empty stomach. Что он сказал про Шинму? Да посмотри сам, мне лень. Он сказал, вроде там последнее, что я запомнил, что меня обидело прям капитально, это тот факт, что он сказал, типа, поиграйте в игру 2 часа и можете выключать. Типа, что-то такое он сказал. What'll it be, huh? Oh, coming right up, honey. Что я не ел, кстати, я ел этот гуляш из утки. Вот самый съедобный. What'll it... Ну, посмотрите сами этот обзор. Если вы играли в Шинму, первый, второй, посмотрите обзор, и вы поймете, что там, ну, просто человек реально как будто на скорость делал обзор, я не знаю, у них как будто соревнование было, кто быстрее напишет. Конечно, без обид стоп-гейму, я понимаю, что там журналисты, вся фигня, там люди умеют текст писать, но мне кажется, есть люди, которые гораздо лучше с этим справляются. Александр Шпигун, последний ролик, не буду ничего спойлерить, просто скажу, что текст в последнем ролике который он делает на данный момент, там очень хорошо написан текст. Получше, я бы сказал, чем у каких-нибудь стоп-геймов или еще где-нибудь, где пишут, я не знаю, какие-то эти самые Васяны, у которых типа американизированный юмор, и они думают, что
во время предложения, типа с миссией с вертолетиком, на самом деле в ней нету ничего особенного, просто без музыки. Вот это вот на эффекте неожиданности выезжать в юмор, я не знаю. То есть я, конечно, не юморист и не позиционирую себя как юморист. Но как бы, если ваши шутки основываются на вот этом эффекте неожиданности и только, то, мне кажется, вам нужно пересмотреть вообще писанину текста в целом, то есть. Или попробовать, не знаю, придумать что-нибудь на ходу. Просто прикол-то в том, что это все делается на скоростях, на больших, то есть надо успеть по дедлайну, а в основном ты особо и не пошутишь на скорости, то есть нормально. Ну, кому-то нравится, что я могу сказать? Кому нравится, смотрите, что. Я ж не могу вас заставить, правильно? Не смотреть. Looks like a case of bad timing, Zach. Let's come back later. Реально, мне же нужно вечером сюда прийти, да? Я забыл совсем, ща. Я вот вполне чем уверен, что они посмотрели на Deadly Premonition 2, вот эту вот игру, да? И сказали, ну, ебать, Open World-ик-то, конечно, хуйня. Ну, автор, конечно, дебил, блядь. Сюжетик пишет, конечно, ебаный дурак, блядь. Кто там, швами. Ты научись игры делать, open world, надо, чтобы сайд-квесты были, и можно было сковородку бабушке мыть. Я вот вполне чем уверен, что так вот. То есть, если у вас не хватает, блядь, ума, чтобы увидеть авторский замысел какой-никакой в видеоигре, даже вот если он такой вот, в случае для Premonition, то есть, то я не знаю, может, вам не стоит вообще в игры играть, может, вам стоит... Вот самый хороший пример человека, который разбирается, пока что вот в последнее время, кого я смотрю, это Луцай. Луцай разбирается и в Шинму, не в Шинму, в этом, в Сифу. У него хороший ролик, он хотя, правда, очень по-своему играет в игру, я такое не разделяю, но довольно хорошо. Я могу, в принципе, понять. Разрабы посмотрели Twin Peaks и решили сделать хуйню. Ну, Свуми пытался сделать свой Twin Peaks. Не получилось. Давай в следующий раз игрушку нормальную. Такую, чтобы как Skyrim. Как там открывается журнал, я не помню, на Y? Нет, это не то. Это скейт. А как же реальный журнал открывается, я забыл. А, во-во, реально, на экране написано, где ты, на старт. О, 6 до 8. Сейчас сколько? А, уже все, я пропустил. Придется идти в ресторан спать. На скейте трюки делать нельзя, только тут даже прыгать нельзя на нем. То есть тут ты максимум, что ты можешь делать вот так вот. Нет, я неправильно показал, ну ты понял. Юному геймеру какая задумка данной видеоигры? Крутая. Просто через Deadly Premonition, я не знаю почему... Не, хотя знаю, меня попросили, я хотел сказать, почему я должен это объяснять. То есть тут очень сильно прослеживается автор, который пишет сюжет для данной видеоигры. И то есть ты даже по сути не играешь в игру, ты слушаешь то, что хочет автор тебе через персонажей рассказать, через своих. Через, будь то Йорк, будь то вот эта вот женщина. То есть, ну тут понятное дело, типа автор сходил, да, вот условно тот же Суда идет в бар, напивается, ему кто-нибудь рассказывает историю какую-нибудь, и он потом это воплощает в игру. Вот буквально вот это вот Deadly Premonition тоже. Это Twin Peaks. Twin Peaks, если бы автор, ну, если бы его делали в Unity за $5, такой типа вот. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. Okay, Yorkie it is. Мне кажется, в отличие от первой игры, которая была плохая игра, но очень интересным сюжетом, это была просто плохая игра, которая идет 6 FPS. Ну, если люди говорят такие заявления, да, мне кажется, что стоит объяснять, почему они имеют это в виду. Что они подразумевают под плохая игра, да, вот. Seems a bit strange to call it a new type of business then. Only 'cause you haven't heard the details yet. Here, let me explain. I got a feeling that in the future, cell phones. Я понимаю, что, знаете, у них такой менталитет, что они прям не пишут
People are gonna be able to just То есть order они могут taxis сказать, вот from эта their отмазка, phones знаете, whenever типа, they не need to ходите, get не читайте. somewhere. То есть они же журналисты, So I'm которые не thinking, пишут только hey, правдивое, да, why don't условно, I они не just работают start a на company that instantly sends out на drivers to take какое-нибудь folks from учреждение или point что-нибудь A такое. to То есть point пишут, потому B. что они могут писать. How? I want to make it so that anyone out there can just register on my site as a driver. I'm talking normal people, not pros. Then once we get a request, we'll just send out the driver who's closest to the customer. It'll be a hell of a lot more convenient than public transportation and faster than any normal taxi company. I'm positive it'll be a big hit. And I'm gonna call it Wyvern. The logo will be a Y and a V. Cool, yeah? Is that legal? Beats me. But if I hire them all as independent contractors, I reckon it'll work out. See, that means each driver and customer will be bound by their own private agreements. My company will just provide them with a platform to hook up. Squeaky clean, right? Now, here comes the fun part. I want to help you get around while you're in our town, Yorkie. For a fee, of course. Keep an eye out for my balloons. А, это, Whenever you походу, see one in fast travel. town, give me a whistle and I'll be Я there. понял. Это fast travel. Why not invite me to use your site then? Why are you out here driving around? I'm still experimenting with this business model. My site isn't open yet, and I'm still trying to figure out what sort Мне of просто нравится, fees знаете, will work насколько best. в Deadly Premonition, So в I Deadly decided to go Premonition find myself a то, customer что to get a Йорк feel вообще for how ФБРовец, things это really такая go. вот огромная просто Well, условность. wanna ride? Zach, that was quite the spiel, wasn't it? То есть тут, ну, как сказать, ФБР вообще как будто не существует. То есть он единственный ФБРовец на Земле. Ну, я не What's new знаю. about that? И прикол в том, что Although Йорка-то it would be взяли a в bit ФБР, hard for us учитывая to то, keep что у него вот investigating кондиция here for реально. Он days типа with сам с nothing собой to разговаривает, у него биполярка. What do you think? Should we accept her offer? То есть его спокойно взяли. Да, поехали. Ну, по сути, он разговаривает типа и с нами, как с That's what игроком, I'm потому talking это не about. кажется странным. Мужик меня сбил в Come on, касцене. get in. А, можно покататься с ней, да? А если сюда же поеду? А, все, можно отказаться прямо здесь. Я случайно нажал, кстати. If you don't want to ride with me, I ain't gonna force you to. But if you ever change your mind, just give me a call. Sure thing. Wyvern, the new cutting-edge transportation Просто, service. опять Bye же, now. у стоп-гейма опять такое же отношение, вот это как к играм, как к продукту в первую очередь, но они не обращают внимания на то, сколько народу делало эту игру. Ну тут примерно, вот сколько там было, когда я смотрел начальные титры, ну 4 человека было, 6. Ну, реально, чего не ожидать от этого? Тут ассеты куплены из стора, Unity, там вот этот мафия-босс ходит в рубашке. Тут никто не делал ассеты, тут то, что было, то и используют. Возможно, что-то замоделили, но как бы... Не знаю, чего они хотели. Они хотели прям взрыв для Premonition какой-то. Не знаю, как вы, но как бы мне уже хватает игры, которую достаточно просто приятно играть, и все. Deadly Premonition запускается на компьютере, хорошо работает. На свитче, конечно, понятное дело, да, разъебать легко очень. Он запускается нормально работает, хорошая отдача на контроллере. Приятно контролируется, навигация хорошая, правда. А и Б я бы местами поменял, конечно, но в целом хорошо. Антураж красивый, от игры жарко становится иногда, учитывая тот факт, что она в Луизиане происходит, где всегда жарко. Потому иногда даже перерывы хочется делать. В прошлый раз, да, и когда 2 часа играл, мне буквально стало жарко из-за того, что я тут жарко, и на улице жарко, и вы сами понимаете. Как бы оно антураж же создает какой-никакой. Я Twin Peaks, к сожалению, Артем не смотрел, потому я не знаю. Я вот максимум антураж, от которого я отталкиваюсь, это вот как раз-таки первая часть. Я понимаю, да, я типа там смотрел интро, всю фигню у Twin Peaks, но не смотрел само шоу. Сколько там, от 6 до 8, да? Гениальная игра получается. Ну, не сказать. Но More Heroes 3 я и проходил на стриме, да. Хочу есть, на... Когда буду вонять, это самое... Будут слетаться мухи, надо помыться. Сейчас. Надо набрать все в инвентарь, наверное. Если оно есть здесь. Сигарет надо взять, еды.
антидоты всякие. Сокельник не шарит. Видели опять? Что там было, это самый Психо, Кошмар на улице Вязов и еще какой-то фильм, который я не знаю. Слишком много как-то Йорк во второй части ссылается на фильмы, я не знаю, почему так происходит, но в первой части вроде такого не было. Там тоже была отсылка на фильм. Про нацистскую эту самую подлодку. Надо ехать, а то я не успею на этот самый. Мухи подождут. Стамина, конечно, хромает только. Hey, bellboy, what's this balloon doing here? Oh, hey there, boss. That balloon belongs to the transportation service. The transportation service. Zach, we haven't seen a single taxi since we got to this town, have we? Well, of course not. Только не настолько, как здесь. Он вроде на машине, когда катался, мог завести. You won't find What does Странно, я всегда катался на машине, но... Wyvern? That pushy entrepreneur? right on the money, boss. Why are you helping her out? Me? Oh, I'm... So calling her from here costs more than calling her from somewhere else? Exactamundo. Although there are certain places that you can only get to from here. I see. Выгрузите меня из касцены. Howdy, York. That's what I'm talking about. Come on, get in, get... А куда мне нужно? Мне никуда. Она Thanks мне, for calling me. Wow, goodbye. мне нравится, что она припаркована на асфальте. Так, нужно успеть. За 2 часа нужно успеть доехать. Чисто авторский проект для фанатов. А так сервис большой команды в БТЖ делал The Good Life. Наверное. Я что знаю. Ты ставишь меня перед сообщением, на которое я не могу ответить. Это просто предположение банальное. Сюда все-таки можно доехать, но не оттуда, походу. Я пока что не знаю насчет автомобиля. Я сам также запустил впервые. Я прохожу эту игру в первый раз. Я не знаю. Увидим. Hey, Zach. Все увидим. Do you remember the oracle? When the sun awakens, catch the tip of the baby bear's tail at the false altar, and the entrance to the other world will reveal itself to you. In other words, we need to go to where Lise was found and look north at dawn. I wonder what we'll see. Singularity Expansions. Это получается вот здесь. А, вон он, реально, там этот самый. It's a skull, Zach. As clear as day, that's the spot. The barrier between our world and the other world. One might call it a singularity.
Йорк. Now, what do you say we Йорк go плюс inspect that крутой, cabin? плюс скейтер, плюс крутая прическа, плюс детектив, Why плюс did you leave me ФФ, behind? плюс ФБР, You're not supposed to плюс investigate зарплата, without me. плюс рабочий человек. Oh, I'm sorry, Patty. You just missed a special moment. What moment? The sugarcane plantation? So what? Она не You видит. can't see it? All I see is the Clarkson's plantation and that gross silo. There you have it, Zach. Patty, Zach and I will take it from here. In the meantime, you need to head home and wait for us. Wait at home? Alone? Yes, but only for a while. Hey, hold on. Also, would you mind telling Melvin that I'm heading to the sugarcane plantation? I'm sure we'll need his help later. Whoa, Agent York. Wait, you're really gonna leave a little girl like me here all alone? Act like an adult for once in your life. I promised to protect you from all the evil in our world. You promised. Protect me. You'll be fine. You made it this far alone, didn't you? В чем смысл символа черепа в воде? Отсылка на Undertale. Это же авторский проект, правильно? Автор хотел, рассказать, что будет Undertale скоро. Такой переход классный с асфальта на мост. Мост тоже видно, что это самое. То есть отдельной моделью, я так понимаю, брался. Опа, она ложка. Сейчас. О, предмет. У меня, кстати, есть какие-то там эти бусы, вроде бы, в инвентаре. Ну-ка, ща. У меня вроде есть в инвентаре какие-то, я же эти вчера выиграл, нет? Санскрин? Нет. Look, Zach. We're about to encounter a new character. Oh, damn it. I know I saw her go inside, but it's empty. The От 11 hell's семьи going on Кларксонов, here? там же еще. You won't be able to find the other world. What the? Who in the hell are you? And what are you doing on our plantation? I'd like to ask you the same. Well, Hey, shut up. This ain't got nothing to do with you. I see. Well, if you don't want to tell me, then I have no choice but to guess. You just said this is our plantation. I assume that means you're a member of the Clarkson family. And you're here looking for someone. Понятно, он If there's a детектив, как он search так being догадался до conducted такого? on Clarkson property, it must be a search for Galena Clarkson, who's gone missing. Judging from the way you speak, your age, and most of all the color of your eyes, you must be Danny Clarkson, the father of the victim, Galena's husband, and the manager of the cold storage warehouse. Nice to meet you. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. I'm here investigating the Lise Clarkson case. Он не сказал ему. Oh, and just call me York. А он сказал. That's what everyone's always called me. You think I give a shit? You better watch your mouth or I'm liable to whoop your goddamn ass. Ну, Your daughter was taken from you, and now your wife has gone missing. No words can describe what you're going through. I imagine you're doing everything you can, searching every last nook and cranny all over town. But, Danny, listen to me. It won't get you anywhere. No matter how hard you search, you'll never find them. The fuck is with you? You want to throw down with a Clarkson? Absolutely not. I simply wish to solve this case. Then hurry up and investigate, goddammit. I am. That's why I'm here. The Oracle told me there's something in this spot. Oracle? That's right.
Zach and I are following oracles given to us by a skeletal gentleman. If you wish to find the person who killed your daughter, you should cooperate. I imagine that not even the Clarksons want to start a feud with a federal power. I've had enough of your bullshit. Why's everyone and their mother been pissing in my ear today, huh? Shit! Вертушку. Does this mean you're Вертуху ready to сделал. cooperate? Тони Лайф May маленький. I enter the building? Do whatever you want. If you think you can mess with the Clarksons, you got another thing coming. Мне нравится, когда он плюет, у него прям такой этот самый партикль такой изо рта вылетает, прям моделька этого самого. Zach, it appears that the Clarksons have no idea where Galena is either. And judging from Danny's demeanor, the family must be in the midst of their own complications. This case may require more work than we think. Smoking. Это дефолтный PNG, блядь, дым. Zach, Danny married into this family, Господи, didn't he? там реально Yet he's acting like шаттерстоковский he's a дым. full-blooded Clarkson. I'm surprised. И этот дым, really. который сейчас был сигаретой, использовал That в was the most SFM. unexpected aspect of Фотошопе. our encounter. After all, he's only the son-in-law. What do you think, Zach? Пошли расследовать. Вау! О, наконец-то начинается, походу. Походу, начинается этот самый Deadly Premonition Man начинается. Антидот. Cold Be Gone. А ну, если я приму... Если я приму Cold Be Gone. О, у меня стамина восстановилась, я понял. И на компике она идет. Мне кажется, Switch просто не был готов к такому жесткому графону. Nintendo Switch не был готов к такому технологическому прорыву в плане видеоигр. Я как обладатель Switch'а скажу вам честно, ребята, эта игра не была готова. Точнее, Switch консоль не было. Он сказал. You know, for some reason I'm getting butterflies. How about you? It's time we went and saw this other world for ourselves. Доричан, я видел, вы играете в Ace Attorney. Чё, понравилось? Завлекло? Посмотрел, аж гордость взяла меня. Гордость взяла меня. Кому-то понравилось, походу. Кого-то заинтересовался. То, что они мытые, это еще... Zach, the countryside is always so entertaining. It has far more stimuli to offer than the big city. Those movies from the 80s were all predicting the future. Life's simpler than what philosophers make it out to be. In the end, truth and reality are never one and the same. Now we have nothing to fear. Right, Zach? Let's march... Mr. Alligator. I'm not sure how much help you'll be in this я нажал это situation, самое. but I guess you're better than nothing. Я нажал на прицел. Ебать! What the... Zach, I don't even need to say it, do I? This is right out of that movie. Videodrome, 1982, directed by David Cronenberg. At the time, it was seen as a hard movie to digest for normal moviegoers, but now it's become a cult classic. I always just saw it as another weird Canadian movie, but this changes everything. My arm and my gun have become one. Now I can really understand what Max was going through. Зак — это ее вторая личность, и в том числе игрок. Если что.
То есть он типа обращается к нам одновременно и одновременно обращается к своей личности второй. Я ему, видимо, в голову попал, раз Шнок умер быстро. Дали мне какой-то этот шарпшутер бонус. Теперь на ПК все же лучше играть. Так как угодно, на самом деле. Не, там уже он не только на Switch есть, он еще и на что там есть? На Xbox вроде, да? Для Premonition. Если у тебя, ну, есть Xbox. А, вот реально, если им в голову стрелять, то они сразу умирают. Прикольный дизайн, кстати, у этого. У монстрика. Ой, я встал прям эту штуку. Бля, ну эту... Как это правильно назвать? Майсплейн! Кстати, надо это пройти. Майсплейн! Стоп, это, скорее всего, правильный путь, вот куда я сейчас иду. Я пойду в... Вот сюда, в эту комнату соберу. Порт No More Heroes на ПК нормально, если у тебя есть контроллер. Да, можно купить, попробовать. Также можно купить Travis Strikes Again, тоже очень хороший. С кем-то даже в него поиграть. Он даже веселее. Я просто играл сам. Потому что я одинокий волк. Аж могу драться кулаками еще вроде, да? Я правильно помню. Да, я могу кулаками еще драться. Что кривой порт? Так ты, ну... То есть, как сказать, он ну, не совсем кривой, там на одном месте он только вылетает и все, остальному все работает. Ачивменты нельзя заработать нормально. Сколько всего, кстати, надавали мне здесь. Все время выходить из Deadly Premonition. Правильно? Вылезать наружу. Или будет какой-нибудь босс-файт лютейший. Ну, что вряд ли, конечно. Так. Zach, I sense something here. Интересно, какие сигареты он курит, кстати. А, там же есть типа какие-то лайтс, или как они называются. Сигареты. Lise was murdered here. Let's take a closer look and find out exactly what went on. Угу. Профайлинг старт. А, мне тут походить и посмотреть, это прикольно. А, ее семья ее, да, разрубила на части, я правильно понимаю?
Судя по всему, это вот как ее Галина, вот это вот. Red powder. Она пока была под This кайфом. must be Sang Rouge, but for some reason it looks more vibrant than all the specimens we've gathered so far. More. More. I want more. Okay, sweetie. We're gonna play a fun game now. I love games. I wanna play. I wanna play. Yes, I'll give you exactly what you want. Something real special. You'll be able to fly much higher now. Здравствуйте, Александр. XD. I'm happy. So happy. Yeah. I'm your mama. I know exactly what you want. Zach, the murder weapon was an axe. Lise must have been dismembered while she was still alive. Там не совсем сходится, она прям идеально разрублена, разве нет? And the woman holding the axe. Flashy clothes, beautiful face, and that dragonfly ring. Это же Галина, This нет? must be Да. Lisa's mother, Galina Clarkson. Look, Zach. She's crying. It's the polar opposite of Lisa's euphoric expression. Galina is brandishing an axe while tears stream down her face. What was going on in her head? Wow, it's amazing. I can feel it. I'm getting prettier. Zach, Lisa's limbs were severed while she was still alive. Тут типа места, где разрубили, видно, да? Типа руки. А, там еще рука одна разрублена уже. But she's smiling. She must not have been able to feel any pain. Sang Rouge isn't that powerful of a drug. At least it shouldn't be. And look, Zach, another dragonfly. The tattoo is just to the side of her navel. She always carried the mark of a Clarkson with her, wherever she went. Okay, let's get started. А вот это кто? This is gonna be so fun. Zach, there's a tall woman here. Very stylish. She'd stick out like a sore thumb in this town. Is she watching the murder? No. She's clearly more than an innocent spectator. She must be deeply entwined with this case somehow. Lise, you're so beautiful. Really? Yay! I'm a little dolly. I'm a little dolly. That's it, Lise. It'll all start from you. Now you'll never die. You'll be eternal. Just wait for me, Lise. I'll be with you soon. I'll always be with you. Dolly, Dolly, Dolly. Тот факт, что они мытые еще. Lise Clarkson was murdered here. After she died, she was carried to the spot underneath that bridge. Why did the killer feel the need to move her? Bodies are usually only moved to cover up evidence, but this is different. Lisa's body was enshrined. She was being shown off to someone. Так а сигареты найди. The ritual, the altar. A mother killing her child, a monstrous giant, and a mysterious, stylish woman. There's a real demon out there, and it's got its sights set on the Clarksons. But Zach, this is exactly the kind of case we FBI agents are here to solve. Isn't that right? Возвращаться в этот самый?
Теперь на выход, что ли? Или меня выпустят просто сейчас? А, не продолжается. Ой-ой. Дуал килл. Дуал килл бонус. О, у меня паралич, что ли? Да, у меня паралич. Он с меня спадет или мне нужно лечиться? Я кулаками забил. Мне нужно какое-то антипаралитическое что-то. Сейчас посмотрим. Есть что-нибудь такое? Драузинес. Нет, это не пойдет. Печка. Залечусь. Но я стрелять не могу, да, теперь? Да, меня током бьет. Ой-ой-ой. Я вообще драться не могу вроде. Я кулаками драться... А, могу. Через раз могу. Как сжатая иконка пикап сейчас была. О, у меня прошло, меня побили, у меня прошло вроде. От него, блин, не увернуться. Я опять ударил этим. Конечно же, монстрики настоящие, ты что, обижаешь? Никита, привет. Ну, просто тупик, что ли? Понял. Предмет, который снимает. А мне все равно, ёпсель, мопсель. Он же снимается со временем. Вот, видишь? Я пока хожу. Пока хожу, мне особо не надо ничего.
Вот он еще раз выпал. Ой. Ой-ой-ой. Снайпер. Они говорят снэп, потому что они же эти, типа, с ножницами. В этом прикол. В этом прикол. Он издал новый звук. Порадовали меня разработчики-то. Порадовал меня разработчик. И походу моя награда вот эта вот. Перед выходом. А что вот это? Оно везде стоит, то есть. Ух ты! Сейчас, походу, будет босс. Походу, будет босс. Плод. Какое пиво я пью? Я не пью пиво. Did it. I really did it. I finally completed the first ritual. Now the plan will begin. The Red One's plan will begin. Zach, this case is going to be a labyrinth. I certainly didn't expect to run into a monster like this. Honestly, I'm not one for violence, but I'm not just going to stand here and die. What do you think? Should we read off her rights? Now, it's the Red One's turn. The Red One. Soon. And in the end, we'll be together. Together. And the red. Oh, seeds, red. Oh, yeah. I killed Lise. I did just as I was told. I killed her. So pure, adorable, and beautiful. I killed my own baby. Lise, you son of a bitch! What did you do to my daughter? Мне, походу, крит вылетел или что? Кто такой Джерма? Ой, блин.
Тяжело с такими чатерами чатиться, которые не знают, кто такой Джерма. Invincible now. Ah, Holy bueno. red seeds protect me. So then why? What are you? No, it can't be. You came here to stop our plan? You can't stop us now. We already made our sacrifice. You don't know how much we sacrificed. How many tears of blood we cried. All for the Red One's plan. We've come so far. The Red One gave me the honor of lighting the flame. I'm not gonna let you stop me here! Galena, is this your true form? Gosh, Hollywood would have been all over you. Although you probably would have been typecast as a gross monster. The kind that heroes always kill. We're going to make a new world! And no one's going to stop us! Flesh! Why? Why? Feel my pain! No! This can't be happening! Ow! This is impossible! Red Three! Так, я видел там коробочки. Коробочки надо подобрать. Деньги украдены, нет, не вернули пока что. Ты хочешь мне денег дать? Надо захилиться. Да, скушать. Скушать хил. Здравствуйте, кадом. Ну так, нормально.
Мне нравится, как у него сейчас анимация ресетнулась на секунду. А ну. Ебать, $100! Я ж только что... Я босса нахуй за что убил? Мне $300 дали, мне 3 раза ее ударить и все. У меня всю зарплату отберут, блин. Ох уж это Америка. Lise. Our new world. My Lise. My sweet little dolly. Galena Clarkson, you are now under arrest on suspicion of the murder of Lise Clarkson and the illegal disposal of her corpse. You have the right to remain silent. Anything you say may be used against you in a court of law. That's enough, Zach. Zach, pardon my language, but this case can go fuck itself. Он матюкнулся. Этот персонаж тупо я. Он матюкнулся. I owe you one, Mr. York. I'm awful sorry you had to get all caught up in our town's dirty laundry. Да я сам не мытый. I didn't expect you to catch the criminal this soon, though. You never fail to impress me. Come on, CLG. Let's head back to the office. Mr. York and I both got a lot of cleanup work to take care of. Now I just gotta figure out what I'm gonna tell the Clarksons. That's my biggest problem. Melvin, this investigation has only just begun. What? But we got the killer. This case is much more complicated than it seems. You mean you're gonna keep searching the town? Of course. At the moment, I'm after a tall, stylish woman. Does that ring any bells? Stylish? You lost me. Димон 33. What's that got to do with anything? Zach and I saw her with our own eyes. We need to find her, I'm positive. You're probably talking about Professor R. Professor R? From the jazz bar? Yeah. А я думал, забыли I про mean, нее. she's the only person in town you could call stylish. She's tall, too. But... What is it, Melvin? Well, out with it. Don't let your 10-year-old daughter upstage you here, Sheriff. You're looking for a stylish woman. Yes, we've established that. Then I think you're barking up the wrong tree with Professor R. She isn't exactly a normal woman, if you catch my drift. I hear you loud and clear. Melvin, you're careless in every sense of the word, but I believe you operate on the side of good in most cases. With that in mind, I'm disappointed to see that you carry some prejudice with you. But I... Is she the type to forbid customers from entering her jazz bar due to the color of their skin? No, she ain't like that. Она не расист. Well then, case closed. Melvin, I think Понял. we should call it a day. I'm going to head back to my hotel and get some sleep. I also need to prepare a report to send back to the Bureau. Patty, thank you very much for assisting me in my investigation. I'll be counting on you again tomorrow. I just helped an FBI agent. Oh, and Melvin, one more thing. You needn't worry about what to tell the Clarksons. I'm sure they already know that Galena's been arrested. After all, this is Lucare. Все, можно идти спать. Грустно и в тюрьме, наверное, одной сидеть. Учитывая, что в городе, знаете, 3 человека живет. Как мне игра? Игра нравится, честно скажу. Она прикольная. Надо накупить, кстати, еды, пока мне деньги не сняли за избиение женщин кулаками. А тут нету еды. Я, кстати, замечаю, что люди переподписываются, да, условно, когда даже месяц еще не прошел. Что у вас там происходит? Как это связано? В чем прикол? С профиля главный игрок облачный океан. Не, я бы не сказал, если честно. Может, этими ресницами только, разве что. Но так я бы не сказал. А, ну сейчас я посмотрю. А, ну да, если смотреть, тогда на этого, на Константина он похож. Да, есть такое. Согласен. Я просто представил себе Киберпанк Киану Ривза, но я же еще Константин. Если кто знает за Константина. Игра про Константина классная, кстати, есть. На бокс.
Так, а ну-ка. Понял. Я не могу принять душ. Я только побриться могу. Мог пойти к этому консьержу. Сказать, что у меня типа поломан душ. И Данка, привет. Hey, boss. How can I be of service? Не понял, он чем-то занят. Сейчас снеки накуплю тогда. А что там больше всего? Вот, Tiny bit, fit you up well. О, а у меня весь инвентарь забит. Ща. О, сейчас на все деньги пончики куплю. Понятно, что я офицер ФБР и кушаю пончики. Это очень иронично. Прикольный ник. Знаете такую фразу? We always strive to provide our guest with the finest of service, sir. Our humble, bucolic town does have its inconveniences. Shopping, in particular, can be a bit of a slog. Therefore, we decided to provide a modest selection of daily necessities right here at our very own front desk. Great. Exactly. О, можно и покупать, и продавать. Прямо здесь. Есть жесткие сигареты у него. Тулбоксик можно отправить. Так, вот эти вот мешки надо 10 штук. $200, давай. Get rid of your BO. BO это что? Что такое BO? Body odor, наверное, да? Ага, понял, да-да-да. Это... Clean yourself up. Можно материалы продать. Я вряд ли, думаю, буду пользоваться всем вот этим, всеми вот этими вот реликвиями, всей фигней. Можно подороже что-нибудь. Вот это вот. Please, would you, by all means, please ask me whatever you like, sir. Do you run this entire hotel all on your own? Yes. So you, or the three of you, own... Oh, heavens no, sir. The chef, the bellboy, and myself are all mere employees of this fine hotel. So the Clarksons own this place, too? Not quite, sir. This hotel opened its doors long before. Impressive. No wonder this building has such a dignified air to it. Indeed. This is probably the only building in all of Lucare that has managed to retain its original appearance. So, who's the owner? I simply must know the name of the person who had the fortune and sense to come into possession of such a fine building. The owner of this hotel is none other than David Jawaris. Zach, that's the fourth David. It all makes sense now. It'd be stranger if only the owner was a completely different person. I sincerely hope I get a chance to meet him during my stay here. If I may, Mr. Morgan, sir, I don't think that's such a good idea. Why not? Unfortunately, our owner has a bit of a personality problem. The three of us here describe him as having a fractured mind. Я понял. Он сам же это самый владыка этого отеля, получается. А ну-ка, сейчас попробуем. Где там? Как тебя почистить? А, я же в тулбокс отправил всю тему эту. Ща. Я за кофе нажрусь, я там сколько кофе насобирал. Давай вот эту аптечку еще. Вот так. Отсылка. Эх, вот бы помыться. Да, вот это попробуем. И вот это попробуем. А ну. Так. Ну что-то мухи
Мухи как-то не улетели, а ну если... Мухи не улетают. Я, походу, себя как-то замызгал сильно, да, прям? Или что? Но мне за хорошую гигиену дали бонус. Zach, let's go over our progress. We've got a complicated case on our hands this time, especially as far as the Clarksons' relationships go. But in a way, it's also a simple one. Understanding them on a deeper level is the most efficient way to uncover the truth behind all this. That's the one thing I'm sure of. Zach, let's start with the people who were closest to the victim. Lise Clarkson, the victim, is the granddaughter of the current head of the Clarkson family. Her mother is Galena, an ex-actress, and Lise clearly inherited her beauty. Except for her eyes, that is. Lisa's eye color matches that of her father's. Now, do you remember who Lise Clarkson's father is? Выбрать надо. Этот... Вроде PJ, да? Wrong, Zach. Нет? That's Lisa's grandfather. Go on. Второй. That's right. Lisa's father is Danny Clarkson. His real name is Daniel E. Clarkson. He's from Florida and used to be the CEO of a talent agency. Danny struck the heart of Galena and successfully became a member of the esteemed Clarkson family. Despite being the son-in-law, he acts like he was born a Clarkson, but he's still just the son-in-law. Next comes what happened to Lise. According to Alexis, Lise said that the man was as tall as an oak tree. I believe that's the same 10-foot tall giant who made the fingerprints we found in the cold storage warehouse. Now, what did this man do to Lise prior to her murder? Yes, that's it, Zach. The man as tall as an oak tree followed Lise around and watched her. Despite his towering stature, he must have been rather shy. Or perhaps he was merely biding his time and planned to kidnap her from the very start. If that's the case, there should have been some evidence left at the scene of the crime. Zach, we're still missing some puzzle pieces. Speaking of the scene of the crime, I did some profiling in the plantation's control room. The truth it revealed to us was nauseating and horrific, but we need to touch upon it if we wish to proceed. Isn't that right, Zach? Who actually murdered Lise Clarkson? Yes, that's right. Lisa's own mother killed her while she was dreaming about some bizarre new world. This is by far the vilest and ugliest crime we've ever seen. The fact that Galena set up her daughter's body at an altar makes this case even more complicated. Remember, not a single sacrificial human murder has ever been proven and documented in all of American history. The real world is far more complex than what we see in films and video games. And sacrificing a human life for something else is no easy task. In conclusion, Zach, through our investigation, we found one character who sticks out more than anyone else. You know exactly who I'm thinking about, don't you? We'll need to have a word with her in the near future. Who's the stylish woman we saw during the profiling? Professor R. We haven't met her yet, but she's deeply intertwined with this case. Let's wait for the skeletal gentleman to guide us to her with an oracle. Well, Zach, what do you think? Isn't the deep south something? The people here are just as warm as the weather, and the food is to die for. Might be nice to move down here after I retire. What, still too early to talk about that? You may be right. After all, this case has only just begun. Это только начало. $8 получил. Thank you, game. У меня реально, кстати, в реальной жизни была серия с мухой из Breaking Bad, я муху не мог по всей комнате поймать. Тоже бегал за ней со всякими вениками, там, со всей херней вот этой вот. Galena can't be the killer. They're making all this shit up.
If what you say is true, Daniel, how do you plan to prove it? Вот этот чувак 100% самый злой. It's nearly Вот been он a century 100% самый злой. since the Clarksons first took control of Lucari. 100 years. I always thought my legacy would live on for 300 at least. I'm gonna find the real killer and beat the living dog shit out of him. Yet it looks to me like times have changed. We ain't in the good old days no more. You understand me, boy? Yes, sir. I'm right there with you, Paul. I'm gonna continue what you Это started, Гиз sir, из King of and make the Fighters. Clarkson family strong again. But first, I need to find whoever really killed Lise and bash their fucking brains in. I saw this coming. Ever since the day Lenny left home, the town of Lucari has been cursed. We can't stop what's happening now. It's too late. It's beyond me. No. It's beyond the minds of anyone who comes from the olden days. You understand me now, boy? Yes, sir. Believe me, I do. I'll kill him. Just leave everything to me, Paul. Are you serious about this? Yes, sir. Right hand of God. Look right in my eyes. I ain't lying. I'm serious. I just need you to lend me some troops, sir. We need retribution right now. That's the job I've been given, and I intend to do it. Well then, let me ask you one more time. Are you serious about О, this? господи. Yeah. Hell yeah. I'm a Clarkson, and all Clarksons have a job to do. Isn't that what we always say? фоне красное дерево. Then I'll need an arm. Yeah. What? Well now, you want to use my troops, I'm gonna need to know whether or not you're really serious about this. Just one arm. Slide it on through that wire there, and it'll take care of it for you. Paul, I mean, you're joking, right? Daniel, have I ever told you a single joke? No, but... If you want to become a real Clarkson, Whoa, then whoa, you done whoa. got yourself a job to do. Wait, Paul, Нет, только I не get it now. мафия, босс, не You надо. want me to stick it in and then pull it out at the last minute, right? You want to see if I got guts or not, but there's gonna be another way. Они привязали. You can't be А как же он serious, проденет ее через этот? Hey, knock it понял, off, you понял. assholes! Let me Понял. go! He's just joking with me. Let me go, goddammit! Oh, please, sir, don't do this! Just tell me this is a joke, please! Брызнуло чуть-чуть, ёб твою мать. Замызгал. Эти деревья на заднем фоне, посмотрите, там. I am a Clarkson. And no matter how our fortune falls, all Clarksons have a job to do. That be the law of this land. Элтон Джон на рояле. Видели? Как всегда.
А, просто сцена такая. О, я закончил эпизод 1. За 4 часа, кстати. Ой, спасибо, игра. Дали мне эш. Приятно, приятно. Ух ты. York, you can hear me, right? I'll be with you soon. I'm not sad. Honestly, I can't wait. It's all I think about lately. I mean, we'll be together again. We'll get to discuss movies and food again. Everyone around here has bad taste. They don't understand things the way we do. It's a shitty world filled with shitty people. Oh, that reminds me. There are movie theaters and restaurants over there, right? As soon as I get there, let's go grab some peanut butter hamburgers and yogurt smoothies. I'm so excited, York. Ну хоть бы. Please, York, don't rush me. You just need to wait a bit longer. I still have one job left to do. I need to finish it. I have to. Or else I'd never be able to face you. Just give me a little more time, okay? Он разговаривает же с этой, видели? Как ее? С Фейри этой. Я забыл, как она называется просто на русском языке. А, сейчас допрос будет. So, Lisa's mother, Galena Clarkson, confessed to murdering Lise. But then immediately afterwards, she went insane. So you had no choice but to detain her. What a terribly convenient story. You were the first person to find the suspect hiding at a farm on the edge of town. And you even got her to confess to the crime. Right then and there. Did anyone else get a chance to hear Galena's confession? Your mama? Only us. How did you even find that shack in the first place? Metaphysical offender profiling. Meta what? Should I know this word? Metaphysical offender profiling. The term appears 6 times in the Le Carré report and 14 times in the 2010 Greenvale report. As long as you're solving cases, the people in charge don't really care what sort of words you use. But we're different. You utilized a highly abnormal method to instantly hone in on a suspect. Then you did it again and again. And every time you used it, one term kept appearing in your files. Metaphysical offender profiling. Mr. Morgan, would you mind explaining to us what this term means? We could try. But no matter what words we used, you'd never be able to understand. You see, it doesn't pertain to this side. Come, my fairy. Stop hiding back there Саня, если and тебе give them интересно, the он реально курит explanation ганджу, they кстати. so desire. Он реально курит ганджу. You're too Он реально shy. под ганджой. Mr. Morgan? Mr. Morgan! Come on out. Is that all you have to say? Don't underestimate me. I know you and the Clarksons share a deeper connection, much deeper than how it appears on the surface. I need to shake him with something else that's directly connected to the Clarksons. I'm gonna jog his memory by force. Those letters look very old. The postmark suggests they were sent out from Louisiana. And I suspect that dragonfly mark belongs to the Clarkson family. Maybe.
So what if it does? A stalker has been harassing Patricia Clarkson for several years now. Did you know about this? Constant silent phone calls, unmarked letters. She also spotted a suspicious figure lurking near her mansion several times. And just last week, her employees spotted a strange figure lurking in the vicinity. The day someone else coincidentally used your alias and traveled to Louisiana. That's very intriguing. Aligned symbolism. Lise Clarkson also reported being harassed by a stalker just before she was murdered. You're aware of this, correct? Because I didn't find any mention of this in your report. No direct connection to the case. That's what we must have thought. The visionary lies to himself, the liar only to others. Which are you? That's enough for now. This all has nothing to do with the case. Besides, there's no evidence that proves those letters are from her. Isn't that right, my fairy? Mr. Morgan, I noticed that several parts of this report have been redacted. For example, here. One individual's name has been erased from the key figure list. Would you mind telling me why? Someone in charge must have thought it was unimportant. Or maybe even inappropriate. Why would they think? How should we know? Oh, sorry, skip now. We've never understood what those people do. Well, I took the liberty of trying to restore what was taken out. Normal ink was used to blot it out, so I was able to recover part of it. Here's what it says. Sapling salesman. All the other redacted parts seem to be connected to this person, but I can't think of a single reason why this individual would need to be removed from the report. Why is he so untouchable? Oh, him. He's nothing. We were barking up the wrong tree. Meaning? Can't include someone who doesn't exist in an official report, now can we? Doesn't exist? You mean he had nothing to do with the case? Yeah, you could say that. Mr. Morgan, according to you, at the beginning of this case, the victim's body was being stored in the warehouse on purpose. Is that the truth? They really put her body there alongside food and other perishables? It's in the report. No. The report only says it was stored using the most effective and shockingly inhuman method possible. If you can think of a better phrase, we're all ears. The report isn't wrong, you know. In fact, that might actually be the most accurate way of describing it. It's precise, and it's also kinda poetic, you know? Не, типа, кто кого допрашивает вообще? Wow, Simon. We never would have taken you for a poet. Right? You two think this is a joke? Lise Clarkson's body was discovered in that cold storage warehouse after 14 long years. If you'd only done a proper investigation, we probably would have found her much sooner. That poor girl. We still regret the fact that we never got to meet her. We're sorry, from the bottoms of our hearts. I only hope it didn't happen that way by design. Will you comfort me? Thank you, my fairy. I knew it wouldn't go that easily. Maybe I should try asking my questions in a different way. I could use Agent Jones here. Agent Jones. Какой у него уголок, кстати, чистый. У него уголок кухни очень чистый, а все Are остальное you paying замызгано. attention? Or do you intend to waste Mr. Morgan's precious time? No. Sorry. I'm just a little tired. I'm listening. Take your hand out of your pocket. Didn't they teach you any manners at Quantico? Oh, right. Guess they slipped my mind. My bad. I'm actually kinda nervous. I'm not used to this sort of thing. Data analysis is my specialty, you know. I'm sure I'd be able to calm down a bit if I had some pizza, though.
The FBI needs to do something about their lack of personnel. I'll have to ask the questions myself, but how should I start? Maybe I should look back over the files and calmly reassess the situation. After you arrested Galena Clarkson, you had a run-in with the Clarksons. At least that's what it says in the report. What exactly happened there? Just a simple run-in, that's all. Nothing but a single phenomenon. Chasing hollow instances like that won't lead you closer to the truth. Truth doesn't work like that. A hollow phenomenon, which resulted in a mountain of corpses. Oh, Belle, we think we finally understand what you're trying to say, but don't be so voracious. Про потолок можно спросить? Ща. How about another cup of coffee? We've still got a long way to go, you know. Yes. It's coarsely ground, so there should only be 4 teaspoons per cup. No more, no less. Next, the coffee travels from the funnel to the siphon. Simon, normally you only do surveillance in order to gather data, correct? Hiding microphones and cameras, sifting through garbage, wiretapping. You'll do whatever it takes to gather data in order to prevent crimes. That's how the FBI works. Well, yeah, you're right. No reason in hiding it now, I guess. Why do you ask? Our Southern Belle has adopted a very peculiar MO. It's almost like she has a special power, just like us. Это правда, она же может нажимать на кнопочку на левый бампер. You've been watching us this entire time, haven't you, Belle? From that window. I don't need to answer that question. You came here on New Year's Eve, then spent 49 hours watching us until you returned to your hotel room last night. You observed us the entire time without sleep or rest, and you only ate once. Some pizza delivered by Simon. Aside from that, you never drank any water or relieved yourself. You have visions, too, don't you? You came here solely to hear us talk, didn't you? Ладно, не хочу, я передумал. But then, why bother watching us for over думаю, 2 заказать, days что ли? Ладно, не before? заказать. You didn't come to talk with us. Не буду тратить деньги. You came because you wanted to see this apartment Я не буду with тратить your own деньги на eyes. это. And because you're already convinced of something, isn't that right? He who fights with monsters should see to it that he himself does not become a monster. And if you gaze long into an abyss, the abyss also gazes into you. But I... Oh, coffee. Thank you, my fairy. If you hadn't been paying attention, this coffee would have all gone to waste. The pus in our brains. It really has a way of interfering with our lives. Бим-бим-бом-бом. Пустите меня поиграть уже. Ну, этот. Или он сейчас опять сядет. А, он кофе пьет. Кофу пьет. Oh. What the Christ? This is friggin' delicious. I thought I was gonna shit myself for a second there. Come on, Aaliyah, take a sip. Trust me. I'm not exaggerating here. I don't believe it. It's better than any coffee I've ever tasted. Of course it is. Coffee is a sacred drink. Coffee saved us. If not for its oracle, we would be on the other side right now. So I never forget to pay my respects to coffee, especially at critical moments like this. Какой хороший момент в видеоигре. Ой, рассмешило меня что-то сильно. Big black cumulonimbus clouds are in the sky. And that sound. Thunder.
Нельзя спросить за потолок, если что. Do you hear that thunder? We're in Massachusetts. That's the norm for this time of year. Well, I'm not used to the cold. If possible, I'd like to finish this up before we get stuck in a snowstorm. Agent Jones, after we're done here, Анимация сидения, Agent кстати, Jones, анриловская is something the matter? у детектива. Snap out of it. Oh, sorry. Yeah, I know. Do you? Then stop daydreaming. Okay. You just what? My stomach's been letting some thunder loose, too. Thunder? That coffee was just so good. It what? We don't have all day here. The coffee was just so good, it, summoned forth a massive tsunami from within me. Excuse me? What is wrong with you? Now is really not the time for this. Right door at the end of the hallway. Thanks, pal. Я просто все еще не могу. Я просто все еще не могу с этой сцены. We promise you. Где он кофе глоток делает, и говорит, what the fuck? Coffee is a sacred drink, remember? Господи боже. There's no doubt that the report omitted information linking Morgan to the Clarksons. I need to get him to confess. There's a secret weapon in Agent Jones's briefcase. Have you ever seen this before? And please, don't say no. Sang Rouge, the drug we once chased. What about it? Sang Rouge is still circulating. It's changed shape and its composition is slightly, but only in a very limited part of Louisiana. You aren't surprised? Did you somehow know this would happen? Copies of another drug being circulated isn't exactly a rare case. But Sang Rouge is special. The inimitable Enigma powder. The origin. It has many names, and no one was ever able to copy it. We've also been trying to figure out what it's made from ever since it appeared, but it's impossible to analyze. After all, it appears to be made from common ingredients that can be found anywhere. But if you try to use those ingredients, all you'll end up with is a mundane hallucinogen like DMT. Or MDMA. No. Sang Rouge requires a special recipe. До речи, он сейчас курнет и превратится в этот... Как там, вот эту картинку запустите? Эту картинку. До речи, она запустите сейчас. This entire time. Someone who survived the incident in Le Carré. Immediately after they found Lisa's body, I went to go see Patricia. Покурил и такой... In order to interrogate her, of course. So you told us. But I was unable to meet with her. She refused to speak with you, didn't she? That's so like her. No. She didn't get the chance to. Ой, я коленом дергаю и дергаю, походу, дергаю XLR. What? Провод. To put it more accurately, no one's seen her since the afternoon of the 28th. According to her employees, she shut herself up in her room for several months before she disappeared. But since that sort of thing happened often, they didn't think anything of it. On the morning of New Year's Eve, they noticed her window was open, and when they went up to check on her, she was gone. But no one knows how long her window had... This is just my hype. A strange man visited Le Carré and was spotted near her mansion. That man must have found some way to lure Patricia into his car. Я не знаю. The 89 Cadillac that he bought used. Люди проводят сабатоны, типа, Then, знаешь, когда там... the two of them drove north to Trenton, where they boarded a train to Boston. Типа, плюс час стрима. They would have arrived here around midnight on the 29th, or perhaps early morning on the 30th. I believe this man is the same Billy Bishop whose name was previously recorded by the airline. So, what do you think of my guess? I'd love to hear your opinion as a former FBI special agent. Странно, что липсинг, кстати, довольно странный, потому что на Unity... Unity там используются, типа, вот эти... But what about our alibi? What alibi? I've had enough of your bullshit.
You expect me to believe you haven't taken a single step out of this room? That Agent Jones is your witness? Surveillance cameras can easily be tampered with, especially by someone like you, who knows all about how the FBI works. Здравствуйте, Евгенис. У нее одна рука в перчатке, потому что у нее она порезала палец, а ему красный не нравится. You look like the Grim Reaper. After you visited both Le Carré and Greenvale, you left a mountain of corpses in your wake. You can make all the excuses you want. I'm immune to them. Right here, right now, I want to know everything. You tell me the truth. Yes! You're good, Bill. Damn good. You're brimming with potential. Don't you think she's the perfect partner for our last dance? What do you say, my fairy? Don't you agree? She's good. So good. What do you want to know? We've got nothing to hide. Go on. Question us. This is how it's got to be. Doesn't this remind you of something? You know what I mean, my fairy. Тем временем в 2005 году. Тюрьма. Когда нормальная игра. Сколько можно жаловать? Это хорошая игра. How did this happen in my town? God damn it! Вот тебе срежиссированные катсцены. Что ты еще хочешь? Это было будущее, да. Это сейчас 2005. И то, что происходит там, в каком там оно происходит году? The head and limbs were severed and lined up, according to the lines that were drawn with her blood. Just like migratory birds flying systematically across the sky. Hey, Zach, what do you think this means? Я, кстати, не воняю почему-то. They're severed roots. Severed roots? К дереву уже все. This is the way the Clarksons kill someone when they want to cut him off from the family. And how do you know about this? Everyone in town Господи, knows какой about Йорк it. огромный. They're just too scared to talk. Такой что-то, What does the V stand for, then? We. Beats me. What, you think I know everything now? Vilitatio. It means quarrel in Latin. That's what the V stands for. Latin. Intriguing, isn't it, Zach? There are no defense wounds on the corpse. In other words, Galena showed no signs of resistance when she was amputated. But, strangely enough, there are small traces of subcutaneous bleeding around the wounded areas. That's a vital reaction, which means she couldn't have been dead. У кого-нибудь есть, кстати говоря, вот у меня сейчас я сидел. Yes, that's right, Что у меня Patty. какая-то Galena was amputated while she was still alive, какая-то вот цепь and мыслей she never пошла. resisted. Захотела задать вопрос Is that even вам всем. possible? Какой вот последний It certainly трейлер, от которого вы isn't прям impossible. жестко хайпанули, вот прям For жестко, example, вот if захотелось she was прям, put to sleep прям with a захотелось drug, ждать игру. or if she Вот есть такой desired трейлер the у кого-нибудь? amputation Вот herself. последний трейлер есть? Why would she ever desire that? Mr. York, I'm sorry, but there ain't no way that could have happened. How can you be sure of that, Melvin? Просто у меня Our цепь. world contains phenomena that Я could даже never могу be сказать, какая explained цепь with у меня сейчас. logic. Когда Йорк This сказал is бот, especially я true for вспомнил, помните, phenomena типа in which бот, humans are there's involved. one day fear. Do you really И think там all типа the Скайрим, я facets of думаю, love блин, and hate Скайрима can там be хайпануло explained много with людей, когда он logic? на релизе был. Интересно, Well, от чего сейчас люди? Вот и задаю No, вопрос. I don't reckon I do. Соответственно, если я скажу, ты меня Yeah. забанишь. Нет, я уже Might сказал be too Скайрим, early to Сань, rule out потому... those possibilities, just like you say. Zach, now we truly know Starfield, just да, how наверное. deeply the Clarksons are involved with this. Patty, how Я long does it угадал. take to reach the Clarkson estate? Я угадал. Just a short drive. You just gotta head west along the Mississippi. You can't miss it. Got it. Thank you, Patty. By the way, Melvin, no matter how accelerated Patty may be, don't you think she's still a bit too young to see something like this? For the record, I have no intent to instruct others on how to raise their children, but... Holy moly, you're right! Patricia, CLG! Come on, sweetie. Kids shouldn't have to see stuff like this. Daddy, it's too Трейлеров late Венома now. с первого?
Starfield, геймплей Starfield. Нет, если я просто не фанат такого. Вот и все. Я вот фанат такого, во что я сейчас играю. Вот я фанат такого. Bomb Rush Cyberpunk, да-да-да, тоже крутая тема. Не дай бог Сашко Наганума сделает для них трек, я не куплю. Я отказываюсь покупать. Free quests. Defeat one squirrel. Time limit. Понял, дейлики. Неважно, хочу идти по сюжету. О, вернулся этот самый скелетик. Он же фрик, да. Я просто там видел на 1 апреля, что-то он запостил, что... Там какое-то максимально расплывчатое видео. But now, the flying serpent will come to find you. Yeah, that sounds right. And it looks like this flying serpent is a venomous one. Some become feasts, while others are eaten alive. Which fate would you prefer? Both sound marvelous, but let me check with Zach. A fine answer. Find the one who fired the pistol at heaven. Within the white hall of beds, brandish the ticket to the goddess. And once again, you will see the other world. Do you comprehend the oracle? Да, я все понял. Zach, it looks like he's hell-bent on leading us back into that other world. Follow the oracle. Oh, I will, Hungan. There are only two types of things in our world. Things that should be resisted and things that should be accepted. And I believe this oracle is something to accept. То, как он улетел. Do you think we're crazy for believing everything that skeletal gentleman says? No, we're помогает, not crazy. Not one bit. This is our destiny, that's all. But I shouldn't need to explain that to you, Zach. The one who fired the pistol at heaven. Firing pistols at the sky might be a rather common occurrence for the South. Remember? Young Guns. Типа, когда стреляют в банке, когда стреляют в воздух, да, когда люди There's ложатся. that great scene where Emilio Estevez keeps firing his Colt M1877 up at the sky. Oh, but that film took place in New Mexico, didn't it? And the Oracle probably isn't referring to a situation like that. Может, банк все-таки, реально? Unfortunately, Zach, you're wrong. We need to find someone who fired their pistol straight at the sky. А, нужно найти того, кто просто стрелял, я It's понял. got to be for some purpose other than an attack. Кто-то просто стрелял, скорее всего, за городом, либо на ферме, либо... Slowly pulling the trigger. Bingo, Zach. Наверное, на ферме, значит, просто так в воздух не стреляют. We're currently running a race here, and the one who started this murder investigation is indeed the one who fired the pistol at heaven. In other words, the person who first discovered the body. According to the files, Lisa's body was discovered by Chuck Thompson, a crawfish farmer. He apparently works out of a fishing hut located in the marshes south of the bayou. Let's go pay him a visit. Who knows? We might even get to see some crawfish. What? Why isn't the murderer the one who started this race? Zach, this isn't like you. Of course the murderer isn't the one who started the murderer's running it. They're currently in first place, and they're breaking all the rules. Any more objections, Zach? Within the White Hall of Beds. This one is even easier. There are only a few establishments that have a whole hall's worth of beds, especially in a small town like this. I'm sure you've already got a pretty good idea about what the answer is, Zach. Beds all lined up. Only an amateur would hear that and think it must be referring to a brothel. Post office. I mean, come on. Who would ever use White Hall as a symbol for a bordello? You really think that's a White Hall? Sorry, but I have to disagree. Нет? There's a more obvious answer out there. A place that anyone would think of when they hear the words White Hall. White Hall?
I mean, come on. Who would ever use White Церковь Hall тогда? as a... You never окей, disappoint me, да. Zach. It's a medical facility. Я They понял. invite their patients into rooms full of beds where they're почему- tended to by doctors церк- and nurses clad in white. It's definitely a White Hall. You always manage to impress me with your intuition. Так это ж Really церковь. counting on you here, Zach. Нет? Или там церковь смежно с этим? Там что ли церковь смежная с медпунктом, я так понимаю, или что? Потому они не могли у них типа... Я понял, потому он сказал, что у них морга нету, пришлось оставлять тело в Hello there, Patty. морозильнике. I'd never attempt such a thing. I was simply engaging in a battle of wits with Hoongan while I waited for you. Hoongan? Yes, the skeletal gentleman in the top hat. Not that story again. Is this how you always conduct your investigations? This is the way I work. I bet you can't find a single partner. Not even in the entire FBI. That's not true. I always work together with Zach. Oh, right. Zach. Don't worry. I'll be your partner while you're here in our town. Now, let's go investigate. Валион, здравствуйте. Кто сделал 15 клипов сегодня за стрим? What the fuck? Какой crazy... А ну-ка, секундочку. Какой crazy man сделал 15 клипов на стриме сегодня? Кто знает, зачем... Это был Феликс, походу. Зачем он сделал 15 клипов, я не знаю. Там подонок еще. Ребята, вы просто crazy. Ну не клипайте. Ну не клипайте, пожалуйста. Не надо это делать. Я мискликнул. Так потому что если ты нажимаешь и выходишь через крестик, клип сохраняется. Это так работает. Это так работает, понимаешь ли? Так, сейчас, секундочку, я вернусь в игрушку-то, собственно, вернусь. Все, погнали. Время расследовать дальше. Время ехать на ферму. Ну, даже если ты, Никита, не нажимаешь на кнопку запостить, но закрываешь окно, то клип все равно постится. Это так сделано. Я не знаю почему, не спрашивай меня, но... О, это же это самый. How's your mama? So, you're that hotshot FBI agent I keep hearing about. And who might you be? I came to claim the body of my daughter. My daughter, who was murdered in a holding cell after you detained her Сумки yesterday. отмена нету. Удалять вручную, походу, надо. Я не знаю, просто... Я не знаю, как это работает. Я не могу технически это объяснить, почему это так работает. Скорее всего, когда ты нажимаешь на кнопочку клип, он уже загружается на этот самый... На сервера Твича, а ты потом его просто в процессе обрезаешь. Is that В этом correct? прикол. Where did you learn that Galena had been murdered? Zach and I just learned of the news ourselves. This is Lou Carey. And I am PJ Clarkson. There ain't a single thing I don't know about this town. I see. So then you must also know Great about Passion the Severed Sausage. Roots ritual. I have a question for you, Philip. We suspect that Galena was murdered by someone from the Clarkson family. Have you given that possibility any consideration? Listen up, you FBI piece of shit. You better watch your manners around my pa. Shut Or up, else. Daniel.
But, sir... My bad, sir. I'll have you know I once had 3 За что children. тогда загрузка? Ну, потому этот... Ты же обрезаешь клип, But I условно, must not понял? have raised them very well. Because my son and my eldest daughter both ran away and never came back to me. The only one who stayed by my side was my second daughter, Galena. Then she done married Daniel here into the family and presented me with both an heir and a granddaughter. Seemed for a while as if things were finally starting to calm down. But then, someone corrupted both Galena and Lise. And I lost everything. Well, aside from my shit-heel son-in-law, that is. You understand me, FBI? Galena's death is nothing but a loss for the Clarkson family. That doesn't mean the Clarksons are automatically innocent, though. Humans don't always act out of self-interest, do they? That mouth. You're starting to sound more and more like your mother. We're leaving, Daniel. What? But my treasure... Я так понимаю, он, походу, пошел к маме, к ее. Now, whether you end up being an angel or a demon, I reckon you're the man I've been waiting for all this time. Once you finish that autopsy and we're clear to take her home, I want you to give me a call. They're phenomenal, Patty. So perfectly rural. Ominous statements, foul-mouthed insults. This town possesses a complicated system of communication that you just can't find in the city. Work-centric emails are so cold and lifeless. This is what true human connections feel like. Connections as visceral as blood itself. So, Agent York, what's next on your agenda? The last boss may have gotten the jump on us, Patty, but I didn't let him shake my resolve. I intend to obey the skeletal gentleman's oracles, and that's that. First, we should head to either the home of the person who discovered Lisa's body or to the town's medical facility. Там куда угодно можно, я понял. Well, Zach, what do you think? Поехали в село, оно дальше. А ну, тут нету ограничений по времени, кстати говоря. Не то, это карта. Нету ограничений, потому можно куда угодно выбирать, реально. Ну, то, что ближе. Не, поеду в то, что дальше, потому что я панк. И не на этом поеду на машине. А, во как. Понял. Нужно открывать их. Нужно их открывать, чтобы... Were you thinking about Galena too? And all the other women we've seen so far on our travels across the states? Zach, I'm right, aren't I? This is a vast country. Incredibly vast. And it's mostly composed of mountains, deserts, and farmland, with small towns scattered about here and there. That's how America looks to me. Compared to the scale of this entire country, New York, Chicago, and LA are all microscopic. Sometimes they even feel like figments of my imagination. Think back to what Las Vegas looked like when we were driving up I-15. It was a mirage. But TV and movies dress up those mirages and broadcast them to people all around the world. Meanwhile, American women become fascinated by the gorgeous city lights and are drawn toward those illusions. The very same women who were chosen as prom queens in their small towns. In the end,
All they find are ghosts. Once their eyes adjust to that blinding light, they realize there's nothing but vanity and lust surrounding them. They finally figure out that it was all in their heads. Then they quickly try to satisfy themselves with something. Классный трамплин. Okay, Zach. It's time to put our skills to the test. А, опять? Надо открыть и опять на трамплин? Погнали. Я понял. Ой, блядь. Well, Zach, it seems as if we've reached an impasse. I'm afraid we won't be able to proceed any further like this. Нужен новый скейт, да? Zakari Tiger to DC Eagle? Is everything alright? Hello, Melvin. Sadly, my darling just gave out on me. Your darling? You mean... Yes, that's right. My beloved skateboard. I know the chances are slim, but do you happen to know of any establishments in town that can repair skateboards? Please, I hope this doesn't offend you. Neither Zach nor I would ever dare to assume that a remote country town like this would have a skateboard shop in it. But perhaps you have at least one eccentric who likes to tinker with them in their spare time. Я же был уже в одном, в гараже. Double bass player by night. God blessed her with 2 talents. And her name is Emma Sanders. Emma? That's right. She's Pastor Sanders' adopted daughter. Emma really knows her stuff. She's got tools and a mountain of parts. I owe you one, Melvin. Ну, поехали туда. Zach, I never thought we'd find our very own skateboard mentor out here in the sticks. Let's head straight to Emma. What is it, Zach? Why didn't I just ask the sheriff to tow away the old cars? But isn't it obvious? I want to overcome this obstacle using my own strength. In fact... Потому что так геймдизайн построен. Вот что он хочет сказать. Я без скейта. Придется 500 метров пешком идти. Здравствуйте, Bloodwing, 6000. Машинок нету просто потому... Да зачем делать систему езды на машинках, если можно сделать крутой скейтборд, согласитесь. Да, в 2005 году, кстати, машин не было, ребята. Я уже родился в то время, я могу сказать честно, ребят, не было машин. Вы ошибаетесь. Надо делать 16 патронов, надо убрать. Или они типа заряжены, если не тут. Be fired. Надо убрать кофе, наверное. О. А то кофе у меня много. Это пусть будет все. В то время машины были на угле. Вы, ребята, вот не живете в Америке, вот я живу в Америке, я вам честно скажу, это вот буквально один в один, как было в 2005 году в Америке, в Луизиане. Вот эти машины, как вы можете заметить, смотрите, вот эти вот разные там всякие, типа Chevrolet, там вот это все из папье-маше сделано, оно не настоящее, если к нему прикоснуться, оно расплавится. Оно просто сделано так, чтобы сдерживать максимально лучи солнца, но если кто не прикоснется, то он просто, поглотится в эту машину. Потом людей, приходится вытягивать из машин, потому что они застрят в папье-маше. Интересно, динамика, кстати, настоящая, когда он... Да, походу... Чуть-чуть есть, да, динамика настоящая, реально, когда бегает Йорк. Кстати, открыть Fast Travel здесь. Зайду в церковь за разом. Пока есть момент. Hey, Agent York, just so you know, dealing with Pastor Sanders is gonna be a big pain in the butt.
A big pain in the butt? That's what I said. But I guess you have no choice but to obey your oracle, huh? I don't like hospitals. Why not? They soup folks up with medicine, cut 'em up, and then they try and act like they're your friends. Something ain't right about that, you know? It goes against the laws of nature. Plus, this is a church. So you got a pastor, a servant of God, actually playing God with his patients. Ну, это немножечко... I think you have a point there, Patty. Да-да-да, это... These days, we can neither determine death nor reproduce without the help of modern medicine. Yeah, our world's become quite an unnatural one. Oh, excuse me. This is Lucare. You need to watch where you're going, or someone might end up tripping you. Zach, it's her. The stylish woman who watched Lise die. Да, динамика есть. I've been waiting for you, lost lamb. Hi there, Pastor. Would you mind letting go of me? I'm in a bit of a hurry right now. So pitiful. The Lord hungers. Here we go again. What? Pitiful. Truly pitiful, my little lamb. No, neither Zach nor I... Oh, so pitiful. So pitiful, just pitiful. The Lord hungers. 1 can of Spam, 1 can of red beans, and 1 can of spinach. You are to offer up the taboo trinity. Taboo? Don't you mean the holy... Oh, how I pity you. Ему нужно принести еды просто. Unlike us humans, the Lord never Он хочет, чтобы ему банку спама принес, банку шпината. Bring forth the taboo trinity at once. Понял. For it is the will of the Lord our God. Лучше бы он сказал, что он просто хочет хавать. Как бы. I told you this was gonna be a pain in the butt. But Zach and I need to go after that stylish woman. Too late now. We need to obey God's will. The Lord hungers. Come on, hurry it up. We need to go. Как он из кадра хорошо Well, вышел. Zach, I don't know what to say. First an oracle, and now an order from God? Maybe this is the trial that will yield the ticket to the goddess. Either way, it looks like we have no choice but to gather the taboo trinity. I guess it just goes to show that small towns are always filled with the bizarre and unpredictable. Ой, не, мне нужен скейт для этого. Так дело не будет. По магазинам я пешком ходить не буду. Спам — это что-то типа мясной консервы, не шпинат. Бро, ты стрим-то смотри. Ты, друко, блядь. Тут 3 вещи нужно принести. Холли Тринити, Святая Троица, он сказал. Упаковка, банка спама, красный шпинат отдельно от спама. И что-то третье, о чем я забыл сам. М24. Вот туда мне километр бежать. Только пришел на стрим. Ну лишь бы поправить. Вот лишь бы поправить. Не поправить же стримера. Хоть бы задал это в виде вопроса, знаешь, чтобы мне менее обидно было. Да, я по траве так хожу. Я же говорю, вы, ребята, что, верите, что в Америке все настоящее? Там трава даже из пластилина сделана. На, белка.
Господи, эти кости, когда Йорк передвигается в этом... Можно было динамику, ну, покруче сделать чуть-чуть. Как бы динамические кости-то работают в Unity. Я так понимаю, хотели сделать... Я так понимаю, там, я как понял, там был вот, там Иван Ковто писал, мне кажется, там был жесткий кранч, вот жесточайший кранч был. 2 игры делали одновременно, потому времени на полирование мелочей всяких, вроде вот этой, мне кажется, не было. Или было всем все равно, просто кто знает. Не можем мы же в углу влезть, правильно? Разработчикс of PC Computer Games. Игра не лагает, нет. Не знаю, сколько она кадров идет, вроде в 144. Или в 60, я точно не могу сказать. Я просто далеко сижу. Я с этим самым, с контроллером же. Она контроллер only. Ну, палет посреди дороги лежит металлический. Я настрелялся, спасибо. Я настрелялся. Такой смачный звук, когда ты в белку попадаешь. Я просто представляю, с пистолета в белку попасть. Особенно, когда она передвигается. Я когда-нибудь просто умру от этого самого. От этой шутки, что глаз видит 5 FPS, вот это вот, я, знаете... Смешнее этого только шутка из видео «Пьяный Юзи играет в Call of Duty», где он говорит, типа, что FPS это фекальная какая-то там смазка. Сколько раз эту шутку слышал, она вот не стареющая классика, как будто, знаете, вот она настолько не смешная, что вот... Если бы Томми Вайсо сказал бы ее в The Room, она бы не была бы смешная, наверное, все равно. Hey, Agent York. I feel like someone's in there. Let's go and see. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Ба-ба-би-ба-би. Everybody wants to be my... А что она делает? Huh? What do y'all want? I'm kind of busy here. Hi there. Are you Emma? Yeah. Who are you? Походку видели? Francis York Morgan. I'm an FBI special agent. Please call me York. That's what everyone calls me. Agent York? So, what does the FBI want with Вы little old заметили, me? кстати, что как кто-то на саксофоне, вот голый парень на саксофоне играл? То есть эта сцена Emma, I прошла, haven't come here to talk to и you это about ни на leaks. что, ну то есть это Although I ничего не suppose it's значило. sort of connected in a way. My darling is broken, and I need you to fix her. You call your board your darling? I never heard that one before. All right, let me see it. I'll try and assess the damage. Это что сейчас было? Я уверен, что он сам этот сам звук записывал дома, наверное. I replaced all your trucks, wheels, and gave you some brand new deck tape. Also, you were missing a tail guard, so I put one on for you. That way you should be able to do a few tricks here and there without any risk of damage. Well, what do you think? It's beautiful, Emma. The wheels were scraped down and the base plate screws were all about to fall out.
При повторной попытке Oh, перепрыгнуть and the скейт снова axles were сломается. also И warped. нужно будет снова It's к ней pretty бежать. much Я бы, in если честно, так бы critical сделал. Было бы condition. довольно прикольно. Now, what I want to know is how did it get that way? Well, my car was stolen on my way here from Houston. А, вот объяснили, So, видите? I switched over to my darling and rode her here instead. You know, you're crazier than you ФБР look. рулит. Знаете, ой, украли машину. Ладно, не буду расследовать. Поеду на скейте. Emma, would you mind answering another На crazy question for me? электросамокате. На I want to use this на board to бэме. soar, literally. Would you mind teaching me a trick that would allow me to do so? You mean you want to do a wally? Ooh, well, I'd be happy to teach you how, but it's too cramped in here. Oh, I know where we should go. You want to learn too? You sure? Seems like you're interested. Whatever. I know you're just gonna come along anyway. So you should at least learn the basics. Они, походу, не знаю, вздохи какие-то сделали, не знаю. Она просто как будто такая, ну, Okay, Agent York. Now we should have enough room to practice. I'll show you how it's done first, then you just practice till you learn how to do it, okay? Тут смотри, что колеса провалились в этот самый в пол, когда нас... I'll buy a try timing to soar. Wally import a trick. Kick. Как сделать кикфлис? Поехали. А, нужно... Сейчас я пока не могу его сделать. Мне нужно зайти в эту зону сначала. Вот, скейт. Stage 1. Play. Ready to play? Yes. Yeah. Woo! Я-ё! Все есть. Он в воздухе подпрыгивает. Такова жизнь. Таков скейтинг. Колу дали. Тут факт, что нужно трюк сделать на скейте, чтобы поговорить с кем. Perfect! Yeah. Thank you, Emma. I only learned that new trick thanks to your guidance. Now I'm sure that Zach and I will be able to reach our destination without any trouble at all. Thank you for assisting in the investigation. Glad to be of service. If your board breaks again, or you feel like customizing it a bit Просто сама more, ситуация, just знаете, stop on агент by my ФБР workshop. приходит I'm also к чувихе и говорит, skating слушай, and playing music are the only things that help me escape the pain of losing her. Zach, did you see the expression on her face just now? She works hard to act cheerful, but she's yet another person who was hurt by the tragedy. Lisa's death is like wildfire.
spreading embers of sadness throughout the entire town. Какой там у меня... Ой, не то. Сейчас, какой у меня... М26. Сюда. Секундочку. Откидывать скейт-шоп ее. Вот здесь. А, тут она еще открывается и закрывается в определенное время. Поеду к ней. Да, ребята, у меня скейт есть в реальной жизни. Когда ты прыгаешь на нем, эти появляются надписи. Когда трюки делаешь, там и комбо появляется, вся херня. Я не лгу, это правда. If this town has a symbol, it's got to be that bridge hanging over the bayou. Lift bridges are truly a rarity. Reminds me of Duluth, Minnesota. Remember what happened there? That man went to such great lengths to collect his victims' tongues. You know, the one who would French kiss them every day as they slowly decomposed. As I drove him to the station after his arrest, he started lecturing me on the proper way to give someone a kiss. Anyway, back to Duluth. They have a famous lift bridge there called the Aerial Lift Bridge. The lift bridge here is the first one we've seen since then, but this one looks a lot smaller than the Aerial Lift Bridge. It really seemed like you knew who Gali... Тоже могут прыгать в воздухе, да, конечно. У меня же рост 1,65 м, я это самое, дабл-джамп могу делать. Как скаут в Team Fortress. Здравствуйте, Никита. Hey. Hey, want to talk about bridges? Why? I've become obsessed with bridges, Zach. And there's no turning back now. Remember what we saw on our way here? Back when we were driving that hybrid car before we switched over to the skateboard. We passed over the Lake Pontchartrain Causeway, the longest bridge over water in the entire world. Remember the sudden downpour that made it impossible for us to see the road? The rain was so torrential that we couldn't see more than a few miles ahead of us. I'm sure... Я Олли не умею. Я не умею делать Олли. Меня не научили. Hi, Agent York. Okay, let me take a look at your board. А что умею? Сальто. You mind if I tell folks about how I got to customize a board for an FBI guy? Of course not. You're my mentor, after all. Really? Thanks. I reckon it might help out whenever I decide to open up my own shop, you know? I bet it'll make me famous. I'm gonna name it Emma's Skateboard Workshop. When that happens, I hope you'll expand and open up stores all throughout the U.S. Otherwise, I'll have to come down to Louisiana every time I need to fix up my darling. You trying to butter me up with compliments? Absolutely not, Em. Your skills are top class. You figured out how I ride my board merely from the friction marks, then adjusted my trucks based on that.
The wheel and bearing selection in your shop makes perfect sense to me. Your finesse with applying the deck tape was also impeccable. It's rare to find an artisan who thinks this deeply about her customers. I now understand why you call this a workshop rather than a garage. Emma, you should be more confident. Agent York, you really believe I'm that talented? Wow. I'm so moved, I don't even know what to say. See you later. Oh, if you ever got any skateboard questions, I'll be happy to answer them. А кастомайзить нельзя? Hi, Agent. See you later. Oh, if you ever got any skate... Угу. Кастомайзить, походу, нельзя. Свой борд. Или можно все-таки? You didn't even twitch when you saw Galina's body. Why would I? Dead things can't hurt us. Looks like a case of bad timing, Zach. Let's come back later. А, наверное, в дом надо заходить. Я понял. Тут когда именно дом откроется, скорее всего. Так, мне нужно... М26. Все, едем. This is the deep south. I feel it every time that molten hot sun pours down on me. Don't you, Zach? По пути что-то есть. Вот магазин вроде есть. Поеду в него, заеду по пути. Опа. Как включить турбо? Так, это что такое М28? А вот. So, I've been curious about it since the first time I saw it. You've got excellent taste, Melvin. I dub it Lou Crawfish. I'll have you know, crawfish is pretty much its own food group in this town. Since this store carries all the bare necessities you'll need for daily life, I reckon it was an apt name. If it's sundries you're looking for, there ain't much you won't find here. А, вот спам. Давай. О, у него тут все прям есть. Хот-дог есть. Давай. Накупил ходжики. О, парфюм есть. Mr. York. Spam, huh? You a pot of meat kind of guy? No, Melvin. I've simply gotten myself tangled up in a little mess. Oh, I get it, Mr. York. The Lord hungers, right? Yes, apparently the Lord is starving, and I'm a lamb with no sense of direction. Все, спам я купил. Нужно, кстати, это самое. Ой. Нужно почистить себя. Выпью вот это. Что еще есть? Кушать. Санскрин пусть будет. Вот это. Все. Тут в 300 метрах еще что-то есть. 400 метров. И М26 это куда мне нужно иначе. А, ладно, потом. So, what do you think of him? Yes, I'm talking about him. Hunda, is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of either? Still too early to tell, but it's clear that he'll be the key to uncovering this case's mysteries. That's what my soul tells me. By the way, Zach, Hungan feels very familiar to me. You might even say he reminds me of someone. Yes, I think I see the connection now. A cheerful, wise, yet also mysterious African-American who appeared in a variety of different films. My mind must be overlapping him with the skeletal gentleman. Do you remember his name?
Yes, that's it. Scatman Crothers. In 1980, he played Dick Halloran in The Shining, and in 1983, Я знаю эти фильмы. he played the man who invited all those elderly folks into a strange new world. Я I знаю knew эти it. фильмы. There's definitely a знаю эти connection, фильмы. but he's a bit too old. Scatman's more of a sage character. Our skeletal gentleman is a little younger, isn't he? Внимание. Yes. They have different body types, but Let's go. Опа. Сейчас будет перестрелочка, походу. А ну-ка. На. Меняй магазин. На, получай. Это собаки, кстати. Я думал, это койоты. Это собаки, купленные из Asset Store. Сейчас я подкрадусь к ним. Получайте. На. Отойди. Не вижу ж ничего. Ой. Получай, пес. Здрасте, пахус. Да, у нас тут тихо. Никто не болтает. Я сижу, играю в Deadly Premonition. Не могу просто, ну, как бы... Ой, это какая-то черная собака какая-то. А ничего не понял. Нету разницы. Я думал, что-то особенное выпадет. Hey, Agent York, are you sure you really want to talk to this guy? He kind of scares me. Hattie, there's no need to worry. Just hide behind me and you'll be fine. Chuck Thompson, you were the first person to find Lisa's body, correct? Надо самую дефолтную тему для обсуждения. Сейчас. Ребята, у кого какая видеокарта? Кто какую хочет видюху купить, когда кризис закончится? Please, call me York. That's what everyone calls me. Agent York. Seems like he ain't in the mood for talking. Ребята, я вот хочу комп собрать. Посоветуйте, какие комплектующие сейчас купить. Chuck Thompson, may I have a word with you? Мало денег. I'm looking for the one who fired the pistol at Heaven. You trying to say I gotta aim up to shoot because of my height? Hmm? Not at all. I was merely quoting the skeletal gentleman's oracle. Skeletal gentleman? You ain't making a lick of sense. What do you all want anyway? What do y'all come here to waste my precious time for? I'm currently running a race around town thanks to you, who fired the starting shot. The murderer and I are competing to see who can cross the finish line first. Unfortunately, the murderer got a generous head start on me. If he gets away from me, I'll lose. But if I can catch up to him, then I'm sure I'll win. So please, Chuck, tell me. Тут придется докинуть 100к. Наверное, для этого, для системного блока, да? Понял. Her body was hidden under a bridge on the bayou, цельного very металла. close to the Mississippi River. It's got to be at least a few miles away from your farm in this swamp, right? Oh, the Clarksons are the folks who gave me the damn permission to farm crawdaddies here in the first place. Now, why the hell would I ever want to kill that little girl? Then what were you doing out there? Так уже же дали, ну типа. You know, lately I've been seeing a queer boat around these parts. Уже понятно. Ain't too big. Probably only holds 5 or 6, and it's got a deep draft. Assholes think they can just drive right through my turf, right through my dang crawdad farm. So you gave chase, which led you to Lisa's body. Yeah, that's right. Fucking poachers. Where did the poachers go? 1050 Ti Sopranos Edition. So I lose sight of them.
The next thing I know, I'm under that goddamn bridge. Then I felt a chill run up my spine. And I knew. Вот бы в So I мире drove было up to меньше the bank and корпоратов, got out. And there и she was. видеокарты могли бы strung up on that скомбинироваться there с altar. процессорами, и можно было бы сразу купить компьютер, знаете, сразу вот. Типа ты берешь компьютер, тебе даже Did системный you know блок не Lise нужен, вот просто personally? вот Yeah, I берешь knew her a компик, little. там She уже never все showed внутри, me и no блок питания, и disrespect. память, и все Unlike the rest стоит. of those damn Clarksons. Такой типа, They когда so как rotten I моноблок, can smell да-да-да. them here. Такой Same as как, the shit знаешь, at the bottom of Raspberry this here Pi, вот такой swamp. вот, типа маленький компик. Берешь? Heavy. Yeah. There was a little better when their boy Lenny was still around. Дизайн от Естон, нет, не видел. Lenny? Ну, Yeah. нет, я видел Len. Ностон, PJ's Ностон, я son. не видел дизайн от Естон. He never showed me no disrespect neither. And he's the one who gave me permission to farm here. But, well, ever since he left home, his whole family's gone straight down the shitter. Lisa was the only decent one left. She was wise, just like Lenny. Ain't right, I tell you. Heavy, heavy, heavy. Now I'm done talking, goddammit. Now go on, get the hell out of here. Philip mentioned something about his son leaving home. That Зеленка, must be привет. Lenny. Did you know about that, Patty? Everyone in town knows about it. By the way, Zach, do you remember what we saw when we were skipping stones? That boat with the dragonfly crest. Zach, no matter where we go in this town, we're constantly assaulted by information related to the Clarkson День family. прошел, неплохо, сестра Just пришла, where поиграли is в that ЛФД. skeletal gentleman trying to lead us? О, теперь я могу талисманы собирать, наверное. О, теперь могу кататься на лодке и все. We successfully found the one who fired the pistol at Heaven. Видели, сейчас она... Now we need to visit the White Hall of Beds. You know, Zach, it almost feels like we're orienteering here. Doesn't it remind you of our training in Quantico? Саня Шпилин, кстати, давно не стримил. Хотелось бы увидеть стрим от Саши Шпи. От Александра Шпин. О! Let's go, baby. Let's go, baby. Let's go, baby. Так он сейчас стримит? Он серьезно? Он прям сейчас стримит, как только... Нихуя. Я про него подумал, и он начал стримить. Задумайтесь. Разве это не связь мысленная какая-то? Бля, тут факт, что он пролагивает, сука, когда он ударяется об этот самый... Об воду. Когда камешек об воду ударяется, игра пролагивает, блядь. Так, а как Airboat Ride сделать? Looks like a case. Let's come back. Так он же тут стоит. Как мне выехать назад отсюда? А ну.
Может зарейдить Санька тогда? Кстати говоря. А чё Саня стримит сейчас? Не дай бог, блядь, он стримит этот джекбокс или что-нибудь такое. Сейчас я когда доделаю квест этот. Ой, я как раз приехал, куда мне надо. Games and Demos. Сейчас довезу этому. Довезу батюшке, довезу еды. О нет, она сейчас даст мне сайт-квест на ингредиенты. Блядь. Нет, спасибо. Нет, спасибо, Лексус. Нет, спасибо, нет. Я не заинтересован в поиске ингредиентов. Ну, раз уж на то пошло, поем, перекушу мороженым, пока я здесь. Yay! Я покушал! Yay! Alexis, could I have some red beans and rice? Oh, my Lord. Sorry, honey, but no can do. We only serve red beans and rice on Mondays. That's a meal you eat when you're busy. О нет, неужели придется до понедельника спать? It's been a tradition here in Louisiana for as long as I can remember. Wait, honey, don't tell me. You're the type who does your laundry every day? Oh. Tradition, Zach. This is it. We need to obey tradition here in... Нужно прийти в понедельник сюда, господи, вот это... Я прям чувствую шинму. Ладно, раз уже я пришел сюда, надо в боулинг игрнуть разок. Hi there. Подвинься. Hello, ma'am. Oh, Mr. Special Agent. After all. Yes. Well. Pay for one game. Давай. Самый тяжелый, пожалуйста. Сейчас как ебану. Чтобы аж затряслась эта самая линия, чтобы аж затряслась. Знаете, о чем я говорю? Вот так. Это, кстати, моя фишка, вот так вот кидать. Запомните, так никто не может кидать, кроме меня. Типа сбоку. Сбоку за крутом. Это моя фишка. О, видите? Смотрите внимательно. Вот это я понимаю. Сейчас может не повезти, кстати. А ну-ка. Эй, ой, бля. А, понял. Так, ну ладно, сейчас. Я попаду-то хоть на спэр. Получай, фашист. Поймай, не забудь поесть. Эш! Ой! О-о! Вот это плохо. Вот это плохо. А ну-ка. Как же мне это сбить? Вот так? Давай, бомби. Внимание, дорогие друзья. Не. Это эпик фейл. Сейчас будет, сейчас будет, вот сейчас чувствую будет. Сейчас чувствую будет. Так.
И трясется, видели? Трясется. Как назло, как будто. Получи. Попробуем вот так, сбоку. Чуть подальше, вот так. Давай, бомби. Да ты чё, больной, что ли? Как так-то? Надо посильнее было чуть-чуть приложить. Чё за невезуха сегодня в боулинге? Походу реально не из-за того, что не понедельник. Слава богу. Прикиньте, если бы надо было прийти в понедельник в реальной жизни в игре. Let's go! Это будет плохо, походу. Вот эта левая кегля, вот это первая кегля, я ее ненавижу. Сейчас со всей силы просто уничтожу ее, чтобы в следующий раз она это самое точно сбилась, так сказать, приложу. Я рассказывал уже историю, как я в детстве в тире выиграл этот 6 на 6 кейс пива. Как он называется, типа... не бокс, он как-то называется по-другому как-то. Сейчас снайперским огнем подсбивал. Палет, не палет. Палет это прям огромная штука деревянная. Ой, нет! Вот это сейчас... Это сейчас будет жестко, походу. Тест на боулера, внимание, сейчас происходит. Ах! Кобыла, блядь. Было близко, было близко. Ничего не скажешь. Вот когда елочка выпадает, есть такое это самое название для сплита. Елочка называется. Вот это хуже всего. Это вроде... Это самое с двух сторон. Это 1-2 и 7-8. Ну, боулинг веселый, что я могу сказать. Я бы в реальной жизни поиграл бы. Что-то в этом, знаете, есть, когда ты обувь себе подбираешь, все такое. Бросаешь шары. Очень хорошо это чувствуется в фильме этот самый. Я уже разговариваю как главный герой, кстати. Очень чувствуется это хорошо в фильме «Большой Лебовский». Помните, там они постоянно играли в боулинг? Прям вот такой вот такая линия для боулинга. Прям очень-очень привлекательная, как по мне. Я выиграл колу. Try again. Нет. By the way, Mrs. Carpenter, remember the first time I bowled for you and showed you that I had what it takes to go semi-pro? Was there any special reason why the lane was open that day? The truth is, and as a result... Meaning? I told you my husband passed away 10 years ago, didn't I? Well, crime, punishment, and love. Intriguing. When he was in good health, he only ever bought me a single present. Only once during our entire marriage. А что еще такое за развлечение есть, типа помимо боулинга, да? Очень хотел бы поиграть в бейсбол, знаете, такой типа аркад, вот как в Якузе, например, да, вот. Такой, где просто в тебя шары запускают, и ты должен их отбивать в мишени. Или просто отбивать их в целом. That was the only present he ever gave. So I put Потом up что еще with есть it and интересно? kept it Бильярд, in the да, бильярд house. тоже тема. Эйтбол, ну а как она, американка там называется вроде. You threw it away? Yes, but I regret it now. The more I thought about it, the more I realized I'd just gotten rid of the one and only thing he'd ever given to me. I couldn't believe I'd gone and done something so Настольный хоккей, stupid. аэро типа, а?
Аэрохоккей тема тоже играл. Then, suddenly, something Играл в бильярд, unbelievable в аэрохоккей, в боулинг играл. figurine, and it was Тире был. glaring. I was so shocked. I thought my Что еще heart was такого going to есть? leap right out of my chair. Right there, I decided I had дартс, to tell дартс my еще. husband the truth. Дартс, наверное, самый I went up трудный to из his всех, во photograph что играл. and did my best to tell him the whole story. Дартс это, Then наверное, I самый heard трудный it. спорт. Honeybee. Who said that? He did. My husband started talking to me through his photograph. Well, instantly, I felt peace wash over my heart. Then he spoke to me again. Есть какие, как Let кикер the еще. youngster use the lane, Я не знаю, что такое he кикер. said. Несколько стримов назад я заказывал, чтобы у себя в профиле я заказал компьютер. Этого не произошло. Suddenly, А я разве не это it самое? all Ну, я hit напишу, me. напишу. That's when I Не, у себя в realized профиле не буду, нет. my Там написано husband другое. has always been watching over me ever since he passed away. This is the power of eternal love. Настольный футбол, который типа крутишь вот эти штуки, да? Oh С dear. фигурками. Ты это имеешь в виду? What was I thinking? I'm still in the middle of my game here. I was right on the verge of completely ruining my routine. Go on, get you. Я играл в него тоже, да. Он в основном в пивнухах был. Eternal love. Крутить эти штуки довольно прикольно, когда ты Isn't их it типа кидаешь влево-вправо. Довольно. But why do you think her husband ever bought her that thing in the first? No, we better not go there, Zach. Mysteries are far more romantic when they're left unsolved, especially mysteries that are connected to romance. В профиле. Все, отстань. Я тебе не верну деньги, ты это самый облапошился. Как понять, по какой сегодня день? А, Thursday, вижу. Вторник. Пока мы обсуждали, кстати, эти все спорты, я кое-что вспомнил еще, кроме... А, знаете еще керлинг? Керлинг знает кто-нибудь еще? Крикет еще знает кто-нибудь? Я бы в гольф еще поиграл, гольф тема. Но мне кажется, что гольф это, знаете, для каких типа престарелых каких-то, что ли. Просто в гольф играют какие-то мужики за 40. Do you Может, битый carry мяч в any ворота? canned goods here? Не, там типа, знаешь, нарисован мишень условно. Canned goods? Understood, Mirror. Well then, if you'll excuse me. Wait. Yes, I can see it. I can see the Там canned рисуется good круглая thou мишень, да, seekest. условно, на льду. How И intriguing. ты кидаешь такую, типа, как подушечку, Well которая then, должна попасть в центр Where мишени. is the canned good I seek? In a place А, погоди, where ты про no крикет, не про man керлинг. could ever Да. I Да, see. я перепутал, сори. In a place where Если it честно, can't крикет, я be постоянно думал, bought что это from a просто где люди person. друг друга бьют битами. Ну. was but a trifle. For the Lord hungers. Zach, it's in a vending machine. It appears that God wants us to go on a wild goose chase all around town. Я понял, нужно найти... Где-то в городе нужно найти машину, которая продает шпинат. В одной из них. Ладно. Что еще осталось? Оп.
А, и тут надо заказать этот самый. Уже нашел, заебался искать. Здравствуйте, Александр. Сейчас, видимо, будем рейдить другого Александра. Александр Шпин. Александр Шпинат. Знаешь, что в понедельник надо прийти? Да. У меня сейчас вторник, я сейчас не могу. Тут нету? Not a single can of spinach in sight, Zach. Let's try somewhere else. I think we've got the wrong vending machine. А, понял, понял. Надо в таком, который, где еда. Все, пойду засейвлюсь в комнате у себя. Тогда. Сказать нет. Да не, я сам найду. В этом же прикол, правильно? Если не найду, то загуглю. На крайняк уже. Я так по 3 часика в день, знаешь. На карте все вендинги отмечены. Вот эти, да? Вот эти ты имеешь в виду? Я понял, да. Ну, будет интересно покататься, поискать. Почему нет? Я человек, который любит Шенму, я вот такую заебную штуку люблю, если честно. Я же говорю, когда вот это она сказала прийти в понедельник, было бы прикольно, если бы нужно было в реальной жизни прийти в понедельник. Знаешь, о чем я говорю? Было бы довольно круто. Типа пойти отдохнуть. Ну, такое, наверное, больше кодзимовское, наверное, нежели... Все. Заканчиваю, ребята. Отключаю контроллер. Всем спасибо, что пришли на... Хотел сказать на Shenmue, на Deadly Premonition. Ой, слишком близко микрофон ко мне находится. Все, всем спасибо. Сейчас отправлю вас к Саньку. Deadly Premonition пока очень нравится. Прикольная тема. Отправляю вас к Александру Шпинс. Что Саша скажет по этому поводу? Ну-ка. Давайте на 8 поставлю. Гарфик, завтра. Вот сейчас ты проснулся в 18:40, да? По Москве и по Украине, по Киеву. Я завтра включу в 18:40. Какие громкие все-таки эффекты. Завтра включу в 18:00. Сашенька, доброе утро, дорогой. Это я. Завтра проснусь, вот в 18:00 включу для тебя, чтобы ты мог посмотреть. Deadly Premonition. Не, чтобы пришел. Все, всех отправляю к Саньку. Скиньте ему кого-нибудь смайлик сейчас, какой там есть. Скиньте ему смайлик. Какие-то смайлики есть прикольные. На Twitch. Есть эмоджи какой-нибудь прикольный. О, вот робота скиньте ему такого. Все.